So, when we get necrosis or when we get apoptosis, when there is necrosis and when there is apoptosis. Good, very good. Physiological or even it may be pathological when there is some activation of genes. When there is, due to any injury, when there is activation of the genes, apoptotic genes, then only we get the apoptosis. In necrosis, there is no question of activation of any gene. It is only morphological or chemical, biochemical changes. There is no change or no damage or no activation of the genetic component or the like that. But in apoptosis, as side by side the cell injury, it may be either external injury, can also be viral injury, anything can. When there is some injury, there is side by side there is some changes or activation in the genetic component also. So activation of the apoptotic genes. So this is the basic thing. Now today we will start the next chapter of our pathology, general pathology book. Ore, ami porabo na, samne beshe na bosle. সামনে কিছু বাঘ ভালুক নেই, কেউ খেয়ে নেবে না, কোনো ইলেকট্রিক শক লাগবে না এই চেয়ারগুলোয় বসলে, বেঞ্চগুলোয় বসলে। খুব বিরক্তিকর এটা, যিনি যারা ক্লাস নেন তাদের জন্য খুব বিরক্তিকর যে সামনের বেঞ্চগুলো সব ফাঁকা, একদম পেছনে গিয়ে সব বসছে, কি বোকা বোকা লাগে দেখতে। তো কি হয়েছে, অসুবিধা কি আছে? ইউ আর অলসো মাই স্টুডেন্ট, সিট ইন দেয়ার, there is no problem. If you can sit there, you can sit here also. No bar. Okay, let us start. So today we will start the next chapter, that is, which is known as inflammation. This term is derived from the term or the word that is the flame. Flame mane amra jani tap, uttap ittadi. তো যে জায়গায় কোনো একটা ফ্লেম থাকলে যে ধরনের চেঞ্জেস হবে সেই রকম কিছু ব্যাপার থাকছে বা সেই রকমের কিছু জিনিস থাকছে। এখন এগুলো লেখার নেই, যেগুলো লিখতে হবে আমি বলে দেবো যে কপি দিস স্লাইড। সো দিস আর দ্য when there is some features of that type of flame or that is known as inflammation. Now the inflammation is a very basic reaction of the body. যখন এই যে আমরা এতদিন ইনজুরি পড়লাম, যে কোনো রকমের ইনজুরি হতে পারে, ফিজিক্যাল ইনজুরি হতে পারে, কেমিক্যাল ইনজুরি হতে পারে, রেডিওলজিক্যাল ইনজুরি হতে পারে, যে কোনো রকমের ইনজুরি হতে পারে, একটা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইনজুরি হতে পারে। সো when there is any type of injury, আগেরটা আমরা পড়লাম ইনজুরি হলে কি চেঞ্জেস হয়, আমরা এখন পড়ব যে ইনজুরি হলে তার জন্য বডি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে, সেই ইনজুরিটাকে কিভাবে কমব্যাট, পেছনে নয় সামনে। সো we will in these classes we will discuss about the different type of reaction of the body to the injury, any type of injury. যেমন ওখানে সেল ইনজুরির বেলায় আমরা পড়েছিলাম অনেক রকমের ইনজুরি হতে পারে। Similarly, the causes of inflammation also can be physical, chemical, microbiological, immunological, metabolic, anything. So any type of injury to the body may cause inflammation. So body reacts by the inflammation. It is a process by which the body tries to get rid of that injurious agent. আমরা সবসময় বলছি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খেতে হবে, সবাই আমরা বলে থাকি, সাধারণভাবে জানি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ খাই, কিন্তু ইনফ্লামেশন কিন্তু আমাদের ক্ষতি করার জন্য হয় না। বডি আমাদের ইনফ্লামেশন যেটা হয় সেটা আমাদের ক্ষতি করাবার জন্য, আমাদের ক্ষতিকারক রিয়াকশন হিসেবে টু স্টার্ট উইথ সেটা কিন্তু নয়। বডি চাইছে আমার যে ইনজুরিটা এসেছে সেটাকে সরিয়ে দিতে বা সেটাকে কমব্যাট করতে বা তার সঙ্গে ফাইট করতে,
সেই জন্যেই কিন্তু ইনফ্লামেশন হচ্ছে। কিন্তু এই ইনফ্লামেশন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু যে এফেক্টগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাদের বডিতে সবসময় ভালো হচ্ছে না। তার ইনফ্লামেশনের জন্যে যে রিয়াকশনটা বডিতে শুরু হচ্ছে, ইট মে বি আইদার ইন আ ভেরি স্মল area, so localized area, it could be a localized area of inflammation, or it could be the whole body may be affected by the inflammation. But so there are some bad or harmful effects of the inflammation also. So we want to stop that inflammation. So what is inflammation? Kire, কাজ করছে না কেন? Oh, sorry. So inflammation is good or bad? যেটা আমি এখনই বললাম, it basically is a protective mechanism, but without inflammation আমাদের শরীরের কিন্তু আরো অনেক বেশি ক্ষতি হতো। আমাদের যদি ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন যাদের শরীরে নেই বা যাদের যদি আমাদের না থাকতো তাহলে আমরা হয়তো বাঁচতেই পারতাম না, সার্ভাইভই করতে পারতাম না। হ্যাঁ, so it is essential for our survival. So without inflammation, if infection would go unchecked, সেখানে আমাদের আরো অনেক বেশি ক্ষতি হতো, and harmful when inadequately controlled or inappropriately directed. যদি ঠিকভাবে না আমরা সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারে বডি, তাহলে ইনফ্লামেশন তখনই আমাদের জন্য হার্মফুল হয়ে ওঠে। নেক্সট, what are the types of inflammation? Acute and chronic. Acute and chronic. What do we mean by acute and what do we mean by chronic? It is just the time period. It is just the time period, not the severity. Not the severity. খুব সাংঘাতিক ব্যথা মানেই সেটা অ্যাকিউট কিন্তু নয়। সেটার অনসেট যখন সাডেন বা শর্ট পিরিয়ড অফ ডিউরেশন যখন থাকছে তখনই আমরা তাকে অ্যাকিউট বলছি। When it is continuing for a longer period, for over months or over years, then we will call it as chronic. It is not that the intensity of the disease. It is not the intensity of the disease. It is the period, time period of the disease procedure determines whether the inflammation is acute or chronic. So onset is দেখা যাচ্ছে নাকি একটু ছোট লাগছে না ফন্টটা? একটু বড় করা যাবে তোমার এখানে? হবে না, না একটু বোধহয় ছোট লাগছে না? দেখতে পাচ্ছ শেষের যারা? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না? পাচ্ছ? পড়া যাচ্ছে পেছন থেকে? একদম লাস্টে যারা বসেছিস রে, পড়তে পারছিস? পড় তো দেখি, পড় পড়, প্রথম লাইনটা পড়। স্ট্যান্ড আপ, স্ট্যান্ড আপ, দ্য মিডল ওয়ান। ইয়েস ইয়েস, স্ট্যান্ড আপ, স্ট্যান্ড আপ, জাস্ট রিড ইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে হ্যাঁ, স্লো। সেই জন্যই তো বললাম বাবু সোনারা সামনে এসে বসো না, তাহলে তোমাদেরও অশান্তি করে কমে, আমারও অশান্তি কমে। চলে এসো, come forward, come forward. Okay, so the onset is rapid and slow, insidious, or it may follow acute inflammation. Acute inflammation may be converted or may continue as chronic inflammation. The duration is short, up to few days, and it is longer for even months or years. Characteristic, this is very important, there is presence of neutrophils in the neutrophils are the main feature of the acute inflammation, whereas the presence of lymphocytes and macrophages are the main feature of the chronic inflammation, and there is production of exudate. It is the aim of the acute inflammation is to produce exudate. We will discuss what is exudate. The aim of the acute inflammation is to produce exudate. And what is the aim of the chronic inflammation? It is just to localize or to regulate the chronic inflammation by the proliferation of the blood vessels and mainly by the fibrosis encircling the
chronic inflammatory area by fibrosis. So it is the chronic inflammation. Next is the history. I am not going into detail. The earliest description we find it in Egyptian papyrus. So in the 1st century AD, we get the classical or cardinal signs of inflammation was described by Celsius. So what is that cardinal signs of inflammation? এইখান থেকে আমাদের ইনফ্লামেশন কথাটার মানে আমরা বুঝতে পারি. So there is they coined it as rubor, tumor, calor and dolor. Rubor মানে redness, tumor মানে swelling, আর calor মানে calorie মানে temperature, আর dolor মানে ব্যথা, pain. So any inflamed area will show these 4 cardinal signs of inflammation. As that area is red, as the temperature is high, so it is known as the inflammation. Next, in the 19th century, our father of modern pathology, Rudolf Virchow, he added the 5th sign as functionalacia. মানে যে পার্টটা আমাদের ইনফ্লেমড হয় সে তখন প্রপারলি কাজ করতে পারে না, তার লস অফ ফাংশন হয়. So these are the main landmarks in the history of inflammation. And 1880, Mednikov, a Russian scientist, he described the phagocytosis. Phagocytosis খুব মজার করে ডেসক্রাইব করেছিলেন. He just introduced some thorn into the body of the jellyfish and studied the changes of there. So he described the phagocytosis. Now acute inflammation, definition. Definition এক এক করে সবাইকে পড়তে হবে. এই পড় definition কি লেখা আছে, বল পড়. এটা মুখস্থ করতে হবে সবাইকে একদম. আরেকজন পড়ো, যে কোনো একজন পড়ো, পড়ো না, ইয়োলো, ইয়েস ইউ বলো না, আরে লেখা আছে দেখে দেখে পড়বে, ভয়ের তো কিছু নেই. ভয় তো আমার যদি ভুল লিখে থাকি. চল. আরেকজন কেউ পড়ে নাও, মেয়েরা একজন কেউ পড়ে নাও, বসো. আরেকজন পড়, মানে এটা মুখস্থ করতে হবে সেই জন্য পড়াচ্ছি. এনি লেডি, ইয়েস ইউ স্ট্যান্ড আপ, পড়ো. না definition. I just want to hammer the definition of inflammation. Next, I'm not going to discuss all these things, but I will discuss this area. The causes is very easy: physical, chemical, infective, immunological agents, etc., etc. But I'm going to discuss about on the definition. So it is inflammation is the, just read all the words. It is vascular and supporting elements of tissue. যেখানে ইনফ্লামেশন হবে সেই পার্টটাকে ভাস্কুলার হতে হবে, আভাস্কুলার কোনো টিস্যুতে আমাদের ইনফ্লামেশন হবে না. সো দ্য রিয়াকশন ইজ shown, or reaction occurs only in the vascular element and the supportive tissue of that area. So it is the reaction of the vascular and supporting elements of the tissue. Next important word is the sublethal injury. What we mean by sublethal? Sublethal মানে এমন একটা ইনজুরি যে সেটা মারা গেল না. এমন একটা লোককে আমি মারলাম, সে ফাট করে মরেই গেল, সে তার উল্টে আমাকে মারতে পারবে না. হ্যাঁ, তাহলে উল্টে আমাকে যদি ওর মারতে হয় তাকে এমন একটা ঘুষি মারতে হবে যে সে ইনজিওর্ড হবে কিন্তু মরবে না. সো দ্য ইনজুরি মাস্ট বি সাবলিথেল. সো ইট নেভার লিথেল ইনজুরি. লিথেল ইনজুরি তো সেল মরেই গেল, টিস্যু মরেই গেল, হ্যাঁ, সেখানে আর আমি কোনো রিয়াকশন পাবো না. সো ইট শুড বি সাবলিথেল ইনজুরি.
And what is the aim of the acute inflammation? Is to produce or formation of a protein and cell rich exudate. এই সেল এবং এই প্রোটিনের বিভিন্ন রকমের ফাংশন আছে in the whole process of the inflammation or in the combating the inflammatory or injurious agents. সেল আমরা জানি তারা গিয়ে কিছু কিছু ফ্যাগোসাইটোসিস করবে ইত্যাদি ইত্যাদি, যদি মাইক্রোবিয়াল ইনজুরি হয়ে থাকে বা ফরেন বডি এসে থাকে বা যে কোনো রকমের টিস্যু ডেব্রি হচ্ছে, সেগুলোকে সরাবার জন্য আমাদের প্রথমে যাবে নিউট্রোফিলরা, তারপরে যাবে ম্যাক্রোফাজরা, তারা সেল কাজে কাজে আমাকে সেখানে সেলদের পৌঁছতেই হবে। এইবারে তার ভাস্কুলার ইভেন্টস হওয়ার জন্য ভেসেলের ডাইলেশন লাগবে, অমুক লাগবে, তমুক লাগবে, কিছু কিছু সেই সেল থেকে সমস্ত মেডিয়েটার্স বেরোতে হবে, সুতরাং আমার সেল লাগবে। তারপরেও হচ্ছে সেলের আমার তাদের তো ইনজুরি হলো, তার রিয়াকশন হলো, তার সেল গেল, তার ফ্যাগোসাইটোসিস হলো, সেখানে সেলের সমস্ত কেমিক্যাল দিয়ে তার অন্য হলো, কিন্তু সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, তার জন্যও আবার আমার অন্য রকমের মেডিয়েটার্স লাগবে, তার জন্যও আবার আমার ওখানে সেল যেতে হবে, অন্য রকমের সেল যেতে হবে, কাজে কাজে সেলের প্রেজেন্স আমার দরকার হবেই পুরো জায়গাটাকে কন্ট্রোলে আনার জন্য। নেক্সট হচ্ছে প্রোটিন রিচ। প্রোটিনটা কেন? কোন প্রোটিন? না প্লাজমা প্রোটিন। প্লাজমাতে আমাদের যে প্রোটিন আছে সেইটাই লিক করে ওখানে যাচ্ছে এবং তাদের বিভিন্ন রকমের ফাংশন থাকছে। উই উইল নো ইট in the later part of the. So the aim of the acute inflammation is to form a exudate which is rich in protein and cell. The injury must be sublethal and the whole reaction or the inflammation only occurs in a vascular tissue. Avascular tissue, that is cornea, will never show inflammatory reaction. Okay? Ki holo? Hi. কোথায় গেলি রে বাপু? Next. So mechanism. When we come into the mechanism, there are, বারবার করে আমি বললাম আমার এইমটা কি না এক্সুডেট তৈরি করা। সেই এক্সুডেটে কি থাকছে? সেল থাকছে আর প্রোটিন থাকছে। প্রোটিন আমার ফ্লুইড, যেটা আমার ব্লাডের ফ্লুইড যেখানটা সেটা থাকছে। তাহলে মেকানিজমটা আমার কি হবে না, যাতে করে নাকি আমার বেশ কিছু সেল এবং প্রোটিন, যে প্লাজমা প্রোটিনগুলো সেইগুলো আমার ব্লাড ভেসেল থেকে বেরিয়ে ইনজুরিয়াস সাইটে পৌঁছতে পারে। আমার উদ্দেশ্য তো তাই। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওইখানে কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে যাওয়া। সেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কিছু ট্রাক ভাড়া করতে হবে, কিছু রাস্তা তৈরি করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সেই যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেই ইনজুরিয়াস এরিয়াতে আমাকে সেল নিয়ে পৌঁছতে হবে, মানে বডিকে সেল নিয়ে পৌঁছতে হবে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে প্লাজমা প্রোটিন পৌঁছে দিতে হবে। তো তার জন্য কি কি লাগবে? তাহলে ন্যাচারালি আমরা এখানে বুঝতে পারছি তা আমাদের সেলুলার কি কি ইভেন্ট করতে হবে। তাহলে একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ইভেন্টস, নেক্সট ইজ দ্য সেলুলার ইভেন্টস। সো ভাস্কুলার ইভেন্টস ইজ দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য ভাস্কুলার ফ্লো অ্যান্ড ক্যালিবার। আমার একরকমভাবে একটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে ব্লাড ফ্লো করে যাচ্ছিল, কিন্তু যেই আমার ওখানে বেশি পরিমাণে সেল বা প্লাজমা প্রোটিন পৌঁছে দেওয়ার দরকার হলো, ন্যাচারালি সেখানে আমার ফ্লোটা বাড়াতে হবে, নয়তো তো আমি নর্মাল ওয়েতে তো আমি যেতে পারবো না। নর্মাল কাজে কাজে ওখানে আমার আলটিমেটলি সেখানে আমার ফ্লো বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রথম যে ইনজুরিয়াস একটা অ্যাসল্ট হয় তার জন্য একটা ট্রানজিয়েন্ট ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়। এটা আমরা জানি কোন কোন রিফ্লেক্সে হয়, স্পাইনাল কর্ড থেকে বা অন্য জায়গা থেকে কোন রিফ্লেক্সে প্রথম ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়? ফিজিওলজি। ব্যারো রিসেপ্টর না, ব্যারো রিসেপ্টর কি আসবে? প্রেশারের তো কোনো চেঞ্জ হলো না, প্রথমেই কোনটা আসে বল? আমিও ভুলে গেছি, বল। হ্যাঁ, না অ্যাক্সিয়াল একটা ইয়ে আসে না, মানে যে কোনো জায়গায় নার্ভ ইয়ে, যেটা প্রথম যে স্পাইনাল কর্ড থেকে যে ইয়ে আসে, আমিও এখনই নামটা এখনই আমি মনে করতে পারছি না, আমি ভেবেছিলাম তোরা বলতে পারবি। সেই যে ইয়েতে মানে যে স্টিমুলেশন যেটা হয় নার্ভের, তার জন্য প্রথমেই একটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ,
হ্যাঁ, সিম্প্যাথেটিক একটা স্টিমুলেশনের জন্য প্রথমেই একটা ভেসো কনস্ট্রিকশন হলো, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ট্রানজিয়েন্ট অ্যান্ড শর্ট লিভ। সো আলটিমেটলি there after the transient vasoconstriction there is persistent vasodilation. পারসিস্টেন্ট ভ্যাসোডাইলেশন, এইগুলো লিখে নিতে পারো যদি দরকার মনে করো, এই এগুলো লিখতে পারো। বইয়ে আছে, কিছু লেখার দরকার নেই, সব বইয়ে আছে আমার মনে হয়, তোমরা সব বইয়েই পাবে। তবে মানে ডেফিনেশনটা কিন্তু কোনো বইয়ে হয়তো আজকাল ডেফিনেশন তুলে দিচ্ছে, আমার মনে হয় ডেফিনেশনের জায়গাটা লিখে রাখলে ভালো করবে। Now why there is a persistent vasodilation? Because there is release of histamine and nitric oxide. And next is the changes in the vascular flow and caliber. এটা হলো ক্যালিবারের চেঞ্জ। প্রথম হচ্ছে ভেসোকনস্ট্রিকশন, তারপরে ভেসোডাইলেশন, নেক্সট হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য ফ্লো। যখন প্রথমেই যখনই আমার ভেসোডাইলেশন হচ্ছে বা হচ্ছে, প্রথমেই একটা ভেলোসিটি বেড়ে যাবে, প্রথমেই একটা ভেলোসিটি অফ দ্য ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাবে, but that is immediately followed by sluggish or slowing down of the blood flow. So ultimately there is slowing of the blood flow through the dilated blood vessels, and so ultimately as there is the velocity of the blood flow is diminished, there is the blood flow through the flow of the blood, it becomes slower. তাহলে আমার ব্লাড ফ্লো, অ্যাকচুয়াল ব্লাড ফ্লো বলতে কিরকম, এটা যদি আমার ব্লাড ভেসেল হয়, আমরা জানি যে মেইনলি দ্য cells they flow in the central part of the blood vessel. All the cells are in the central part of the blood vessel, and the platelets, the WBC, the RBCs, they remain in the central part of the blood vessel. This is the normal axial flow, and the just surrounding this axial flow of the cells there is the layer of plasma. But when the flow becomes sluggish, this axial flow is derained, there is loss of axial blood flow. So these cells, they come in contact with the endothelium. So there is loss of the axial blood flow. Okay, am I clear? So that is the loss of the axial blood flow. For this loss of axial blood flow, what happens? What happens? এই চলে চলে যায় কেন রে? So there is loss of axial flow of the blood. So the central column of the cells, they are scattered through the blood vessels, and they come in contact with the blood vessel or the endothelial cells. Next is the vascular events continuing. There is increase. One was the changes in the vascular flow and caliber. Next is there is the increased vascular permeability. এক হচ্ছে ফ্লোটার সম্বন্ধে, আরেকটা হচ্ছে তার ওয়াল সম্বন্ধে, ভাস্কুলার ওয়াল সম্বন্ধে। সো দেয়ার ইজ increased permeability of the blood vessels to facilitate the protein and cell rich exudate. যেটা আমি বললাম, তাকে তো বেরিয়ে আসতে হবে ভাস্কুলার চ্যানেল থেকে। সো কি করে হচ্ছে, সেই ইনক্রিজ কি করে করছে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি? না, আমাদের মোটামুটি জানা আছে তিনটে পদ্ধতি বা তিনটে মেকানিজমের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি, অফ দ্য আর্টেরিওলস এক্সেট্রা। সো there is increased endothelial gaps. আমাদের এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলো if the endothelial cells are like this, normally
Normally endothelial cells are like this. When the endothelial gaps are produced due to contraction of the endothelial cells. The endothelial cells are contracted. So the gap in between the two endothelial cells is increased. So there is increase in the endothelial cells due to contraction of the endothelial cells as immediate or very shorted. Next is the endothelial cell injury. আমার যে ইনজুরিটা হয়েছে তার জন্য এই এন্ডোথেলিয়াল সেলগুলোই কিছু কিছু হয়তো এখান থেকে যে এন্ডোথেলিয়াল সেলটা ছিল সেটা পড়ে গেল, আবার এইখানে একটা থাকলো, তাহলে এখানে যে একটা এন্ডোথেলিয়াল সেল ছিল সে লস্ট হয়ে গেল। তাহলে ইনজুরি or loss of the endothelial cells from the endothelial lining and cell detachment and increased transcytosis. Transcytosis means through the endothelial cells, even it is not contracted, the fluid comes through the endothelial cells in outside the blood vessels. That is known as the transcytosis. Am I clear? বোঝা গেছে কিছু নাকি আরেকবার রিপিট করতে হবে? ট্রান্সসাইটোসিস কিছু না, ট্রান্স মানে অ্যাক্রস, সাইট মানে সেল, কোন সেল না এন্ডোথেলিয়াল সেল। এন্ডোথেলিয়াল সেলের মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। এটার অনেক রকমের আছে, যে এন্ডোথেলিয়াল সেলের মধ্যে কিছু কিছু ছোট ছোট হোল থাকে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে যায়, আমাদের জানার দরকার নেই। আমাদের এই পর্যন্ত জানলে আমাদের যথেষ্ট। ডিউ টু ইনক্রিজড transportation of the fluid through the endothelial cells, which is known as transcytosis. So by these three we can see that there is leakage of the fluid from the vascular bed into the extravascular space or extracellular space. Next comes the cellular events. Next comes the cellular events. এতক্ষণ আমরা পড়লাম vascular events. So the cellular events is the, what is that? It is the journey of the leukocytes from the vascular lumen to the site of injury. মানে আমার ব্লাড ভেসেলের যে সার্কুলেটরি ট্রি ছিল সেইখান থেকে ব্লাড ভেসেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে তারা তীর্থযাত্রার মতন করে তারা পৌঁছে যাবে কোথায় না, যেখানে বা বলতে পারো সৈনিকদের মতন, সৈনিকদের যেমন তারা একটা জায়গায় ক্যাম্পে বা ইত্যাদিতে ছিল, যেই ডাক পড়লো তারা বেরিয়ে পড়লো, বেরিয়ে তারা পৌঁছে গেল যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে পৌঁছে গেল। সো ইট ইজ দ্য জার্নি অফ দ্য লিউকোসাইটস ফ্রম দ্য ভাস্কুলার লুমেন টু দ্য সাইট অফ ইনজুরি। ইট ইজ দ্য cellular events. Now how it is, what is the mechanism of this journey? Now, firstly, there is extravasation of the leukocytes. Extravasation of, we will discuss it later. Migration through the tissue by chemotaxis and ultimately phagocytosis of the offending agent. মানে কি দাঁড়ালো, কি হলো? প্রথম হচ্ছে extravasation of the leukocytes. আমার এইখানে লিউকোসাইট গুলো ছিল, এই লিউকোসাইট গুলো ছিল, তারা এইখানে বেরিয়ে এলো। This is extravasation of the leukocytes. Extravasation হলো মানে ব্লাড ভেসেল থেকে বেরিয়ে হলো। তারপরে আমি যদি আমার বোর্ডটা ঠিক মতন ইউজ করিনি, সরি, maybe this is the area of if it is the area of injury, if this is the area of injury, if this is the area of injury, দেখতে পাচ্ছ কি এই জায়গাটা? হ্যাঁ, the leukocyte will travel from this area to the site of injury. That is by the chemotaxis. It will go through the tissue, go through the extracellular tissue to the site of injury, and by reaching there সে তখন এবারে যুদ্ধটা শুরু করবে। সেই যুদ্ধটা কি না, ফ্যাগোসাইটোসিস। এইবারে সেইখানে গিয়ে সে মাইক্রোবিয়াল এজেন্টকে মারবে কিংবা যে সমস্ত টিস্যু ডেবরি আছে সেগুলোকে সরাবে। সো দিস ইজ দ্য extravasation of the leukocytes, migration through the tissue, and this path is determined, or this journey is determined by the process of chemotaxis, and ultimately there will be the phagocytosis.
Now how this extravasation of the leukocytes occur? How this extravasation of the leukocytes occur? Ore mare. বাবা বাবা এসব কায়দার বোর্ডের থেকে আমার চকবোর্ড অনেক ভালো। কি করে আঁকবো? মোছা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা মুছতে পারছি না তো, উঠতে হচ্ছে কিভাবে তারপরে সৈন্যরা তৈরি হতে লাগলো, কিভাবে যাবে? সো দের ইজ মার্জিনেশন। মার্জিনেশন কেন মার্জিনেশন হলো? এই যে বললাম, প্রথমে বলেছিলাম, ডিউ টু লস অফ অ্যাক্সিয়াল ব্লাড ফ্লো, all the cells are scattered through the column of the blood. So the blood, WBCs, they come to in contact with the endothelial wall or the blood vessel wall. So that is known as the margination. যারা নাকি central part of the blood এর মানে blood column এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তারা বাইরের দিকে চলে গেল, মার্জিনে চলে গেল। So there is margination due to loss of axial flow and displacement of the leukocytes and other cells from the center to the periphery. এটা হলো, তারা ছিটকে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো, স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল, এবং মেইনলি চলে গেল কোথায় না, তার ওয়ালের দিকে চলে গেল, ব্লাড ভেসেলের ওয়ালের দিকে। নেক্সট ইজ দ্য রোলিং। রোলিং হচ্ছে, এটা খুব মজার একটা ইয়ে, এখানে বাবা সোজাসুজি চক অ্যান্ড বোর্ড দিতে বলো তো, কিছুই দেখতে পাবো না। কালোটা দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে? ওকে, ঠিক আছে, দেখি, চলো একটু শুকোলে বোধহয় হবে। So if these are the endothelial cells, injured endothelial cells with the gaps, আমি একটা রং দিয়েই আঁকছি কেননা কালোটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। কি হলো, এত কথার কি হলো? সকলের এত কিসের আলোচনা? প্লিজ ডোন্ট টক। তাহলে এর মধ্যে থেকে আমাদের যে WBC গুলো আছে, they are scattered to they come in contact with the endothelial cells and like that they are scattered. মার্জিনেশন হলো। এরপরে কি হবে? এই যে সেলগুলো, এই WBC গুলো, they will just roll on, গড়িয়ে গড়িয়ে, একটা বল যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, তেমনি গড়িয়ে গড়িয়ে এন্ডোথেলিয়াল সেলের ওপর দিয়ে সেই WBC গুলো যেতে থাকবে। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ রোলিং। এই গড়িয়ে যে যাচ্ছে, এটা কি করে হচ্ছে, কেন হচ্ছে না? আমরা জানি যে এই যদি আমার এন্ডোথেলিয়াল সেল হয়, আর এইটা যদি আমার WBC হয়, হ্যাঁ ক্লাসে আছে, একটু পরে কথা বলি। এটা যদি আমার WBC হয়, তাহলে এই WBCর গায়ে কিছু কিছু রিসেপ্টর আছে যারা নাকি এইখানে এসে আটকে যাবে। তাহলে কিরকম ব্যাপারটা দাঁড়াবে? এই যে রিসেপ্টরগুলো এর সঙ্গে এসে আটকে গেল বলে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এসে ফিক্স হয়ে গেল। এরকম হলো। এরপরে কি হলো? নেক্সট যে এখানে রিসেপ্টরটা, এর পাশে এরকম আরেকটা ইয়ে আছে, সরি এরকম আছে, এ করলো কি, রোল করে গেল, গিয়ে এইটা এর গায়ে লেগে গেল। বুঝতে পারলে? মানে তলার দিক থেকে পাশের দিকে এরকম করে পাশে পরপর সমস্ত যে অ্যাডহেশন মলিকিউলগুলো তারা এক্সপ্রেসড হতে থাকলো বিভিন্ন সারফেসে, এবং সেইটার সঙ্গে অ্যাডহেশন হতে হতে এবং এন্ডোথেলিয়াল সেল, সাব এন্ডোথেলিয়াল যে সমস্ত মেটেরিয়াল, তার সঙ্গে জোড়া লাগতে লাগতে সেলটা রোল করতে লাগলো।
So that there is rolling is modulated by selectins. এবার সিলেক্টিন এই যে আমি যেগুলো আঁকবার চেষ্টা করছিলাম, সিলেক্টিনস আর অফ টু টাইপস, ই সিলেক্টিন অ্যান্ড পি সিলেক্টিন which are present on the endothelial cells, and L selectin for leukocyte, E for endothelium মনে রাখবে, তাহলে L selectin is on the leukocytes. তাহলে L selectin আর E selectin এরা পরপর একই রকম ভাবে কম্বাইন করতে লাগলো, আবার কিছুক্ষণ পরে পুরনোটা ছেড়ে গেল, তার যে কেমিক্যাল বন্ডিং হয়েছিল সেটা আবার ছেড়ে গেল, আবার একটা নতুন জায়গায় বন্ডিং হলো, এরকম করে করে রোল অন করতে লাগলো এই WBC গুলো. Now alternate binding and detachment of these selectins causes the rolling of the leukocytes. Next is the adhesion. ঠিক আছে, গড়িয়ে গড়িয়ে তো খানিক দূর গেল, কিন্তু শুধু গড়ালেই তো আর হবে না, তারপরে কাজ করতে বেরোতে হবে, তাহলে এইবারে তখন হলো তারা এবারে থেমে গেল, তাদের রোলিং একটা জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার পরে বা তাদের ডিজায়ার্ড এরিয়া অবধি যাওয়ার পরে রোলিং স্টপস অ্যান্ড দে গেট bound with the endothelium by the VCAM and ICAM on the endothelium, VCAM on the leukocyte and ICAM on the endothelial cells. এই দিয়ে সে অ্যাটাচড হয়ে গেল, এখানে আটকে গেল এন্ডোথেলিয়াল সেলের উপরে। আটকে যাওয়ার পরে তারপরে কি হলো, এইখানটাতে এসে যে গল্পটা শুরু হলো, যে এই আটকে যাওয়ার পরে এই যে মাঝখানের যে ফাঁকগুলো, এই ফাঁকগুলো দিয়ে WBC গুলো আইদার বেরোতে লাগলো, কিংবা এই যে ডিট্যাচড যে সমস্ত এন্ডোথেলিয়াল সেল হয়ে যাওয়ার জন্য যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সেইখান দিয়ে সে ব্লাড ভেসেলটাকে ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। সো দ্যাট ইজ দ্য এমিগ্রেশন অর ডায়াবেটিস বাই ব্রেকিং দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন বাই দ্য কোলাজিনেজ। লিউকোসাইট সে কি বার করছে, আমরা জানি ব্লাড ভেসেলের গায়ে অনেক কোলাজেন ফাইবার্স আছে, সেই কোলাজিনেজ এনজাইম দিয়ে সেইটাকে ডেস্ট্রয় করে বা তাকে ব্রেক করে দে come out of the blood vessels to reach the extracellular space or extravascular space, and by producing pseudopodia, যেমন করে অ্যামিবা মুভ করে যায় তেমনি করে ওরাও বেরিয়ে এলো। So this is the vascular events, that is the migration, rolling, adhesion and emigration, all causes journey of the leukocytes from the vascular flow or blood to the extracellular space or extravascular space. Next is the chemotaxis. বাইরে তো বেরিয়ে এলো, এখান অবধি তো এলো, লিউকোসাইট তো এখান অবধি তো এলো, এই জায়গাটায় বেরিয়ে এলো। এরপরে যেটা বলেছিলাম, if this is the area of injury, the leukocyte have to move to the area of injury, তাহলে এই যে পথটা সে পেরোবে, that is known as the migration through the, and that is the due to chemotaxis. এটা chemotaxis-এর জন্য, chemotaxis মানে কি, আমি ক্লাসে আছি, পরে কথা বলবো। তাহলে মাইগ্রেশন অফ লিউকোসাইটস ইন দ্য টিস্যু এগেনস্ট আ কেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট, আমরা তাকেই বলি কেমোট্যাক্সিস। সে ওদিকে কেন যাচ্ছে, তার সেই কে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না, এগেনস্ট আ কেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট, কিছু কেমিক্যাল ওইখানে তৈরি হয়েছে যারা তাকে ওইখান থেকে টেনে ওই দিকটায় নিয়ে যেতে তাকে যেতে বাধ্য করছে। সো মাইগ্রেশন অফ দ্য লিউকোসাইটস ইন টিস্যু towards a chemical gradient is known as chemotaxis. So it is the definition of chemotaxis, it is the migration of leukocytes in tissue towards a chemical gradient is known as the chemotaxis. Now the neutrophils and monocytes have very good chemotactic response, whereas lymphocytes are less responsive to this chemotactic effect. Now the chemoattractants, তাহলে কারা কারা এদের ডাকে, কোন কোন কেমিক্যাল গুলো এদের ডেকে নিয়ে যায়। So it could be exogenous or it could be endogenous. Exogenous আমরা জানি যে bacterial or microbial product, যদি ওখানে একটা মানে কোনো ব্যাকটেরিয়ার ইনভেশন হয়ে থাকে বা কোনো ফাঙ্গাল ইনভেশন হয়ে থাকে, তাহলে তার যে প্রোডাক্টগুলো আছে, they themselves act as the chemotactic agent for the leukocytes, and other are the endogenous materials, that is the cytokines, complements and arachidonic acid metabolites, all they act as the
chemotactic agents for the leukocytes. Now, this is a very nice picture, that is when this is এটা নিশ্চয়ই তোমরা অনেকেই দেখেছো, এটা রবিনসের ছবি, এটা একটা লিউকোসাইট, and look at the pseudopodia, it is moving towards this one, এই pseudopodia বার করে সে তার বডিটাকে ড্র্যাগ করে টেনে নিয়ে চললো, হ্যাঁ। So this is the scanning electron microscopic picture of an leukocyte. Now the type of cells in the exudate, তাহলে কি কি ধরনের সেল আমরা পাবো, এক্সুডেট আমরা যে তৈরি হচ্ছে, এই যে সেল ওখানে যাচ্ছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, তাহলে কোন কোন ধরনের সেলের, ও ব্লাডে তো সব রকম সেল আছে, ডাব্লিউবিসি আছে, আরবিসি আছে, ডাব্লিউবিসির মধ্যে 5 রকমের ডাব্লিউবিসি আছে, তো আমরা কোন কোন ধরনের সেল কখন কখন পেতে পারি বা কোন ধরনের সেলের থাকে। Now in the first 6 to 24 hours, it is mainly the neutrophils. They are the first line soldiers. They are the first, এটা সবাই সেই ক্লাস 11-12 থেকে আমরা জেনে আসছি যে they are the first line soldiers, they come first to the site of injury, so the neutrophils in the first 24 hours. So এটা কেন নিউট্রোফিলরা প্রথম আমরা বেশি পাচ্ছি, এই যেখানে ইনজুরি হচ্ছে বা যেখানে এক্সুডেট তৈরি হচ্ছে সেখানে প্রথম 24 ঘন্টায় নিউট্রোফিলের বেশি প্রাধান্য থাকার কারণটা কি না, ন্যাচারালি দে আর মোর ইন নাম্বার ইন দ্য ব্লাড। আমার যেখানে 60-70টা নিউট্রোফিল থাকে সেখানে মনোসাইট থাকে একটা কি দুটো, ইওসিনোফিল আরো কম থাকে, লিম্ফোসাইট থাকে হয়তো বড় জোর 20-25টা। সো দে আর মোর in number in the blood and response rapidly. Their response is very rapid than the macrophage or the lymphocyte. Lymphocytes are not that reactant to the chemotactic effect. So they respond very good and rapidly, adhere more firmly. তারা ওইখানে অনেক সহজে যেতে পারে, কিন্তু they disappear in 24 to 48 hours. মোটামুটি 48 ঘন্টা পর হয়ে গেলে তারা বলে বাবা এবারে নে তোরা চার্জ নে আমি চললুম বলে তারা এবার সংখ্যায় কমতে থাকে, সেখানে বাড়তে থাকে কারা না ম্যাক্রোফাজেসরা। ম্যাক্রোফাজ আমরা জানি দে আর ডিরাইভ ফ্রম দ্য মোনোসাইটস, ব্লাড মোনোসাইট থেকে, যা তারা যখন টিস্যুতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, তারা যখন খাওয়াখাওয়ি শুরু করছে তখন আমরা তাদের বলছি ম্যাক্রোফাজ। এবার এই মোনোসাইটের কিন্তু বিভিন্ন রকম জায়গায় বিভিন্ন রকম নাম, কি কি নাম বলো তো দেখি, কে বলতে পারে? এক তো ম্যাক্রোফাজ, আর কি নাম? অন্যরকম আরেকটা, যখন টিস্যুতে থাকছে কিন্তু খাচ্ছে না কিন্তু বসে আছে তখন কি বলি? হিস্টিওসাইট। তখন তাকে আমি বলছি হিস্টিওসাইট। টিস্যুতে বসে আছে কিন্তু খাওয়া খাইয়ের গপ্প নেই, চুপচাপ বসে আছে, তখন আমরা তাকে বলছি হিস্টিওসাইট। মনোসাইট থেকেই ডিরাইভ হচ্ছে। আর কি আছে? বিভিন্ন অর্গানে যখন আছে তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন নাম, যেমন লিভারে যখন আছে কুফার সেল, স্প্লিনে যখন আছে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলস বা সাইনোসয়েডাল সেলস, লিম্ফ নোডে যখন আছে তখনও সাইনোসয়েডাল সেলস, লাংসে যখন আছে কোন কোন নিউমোসাইট? অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজেস। কাজে কাজে বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটি নিয়ে থাকছে, হ্যাঁ। সো when the monocytes they come into the tissue with the aim or with the purpose for the phagocytosis, they are known as the macrophages. So they survive longer and they can proliferate in the tissue. The neutrophils, they don't have the proliferative property. They lose their proliferative property. আমরা একটা নিউট্রোফিলের আমরা যদি বোন ম্যারোতে আমরা দেখে থাকি সে কিভাবে হচ্ছে, তা সেই একদম মাইলোব্লাস্ট থেকে আস্তে 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 নামছে যখন, তখন প্রোমাইলোসাইট থেকে যখনই প্রোমাইলোসাইট থেকে মাইলোসাইট হচ্ছে, then the neutrophil or the precursor of it loses the capacity to proliferate or to divide. তারপর থেকে সেগুলো নন ডিভাইডিং সেল হয়ে যায়। কিন্তু মনোসাইটের কিন্তু তার এই ডিভিশন মানে ডিভাইডিং ক্যাপাসিটিটা থেকে যায়। মোনোব্লাস্টের পরে এই যে মনোসাইট হলো, দে ক্যান ডিভাইড অর দে ক্যান প্রলিফারেট ইন দ্য টিস্যু। সো যদি সেখানে একটা মনোসাইট এসে থাকে অ্যাজ ম্যাক্রোফাজ, কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখতে পাবো সেখানে 16টা কি 32টা ম্যাক্রোফাজ হয়ে গেছে। কেন না? দে হ্যাভ
there is reproduction of the macrophages. So they survive longer, their life is longer than the neutrophils, and they can proliferate in the tissue. Next, phagocytosis. The aim of the phagocytosis, abar bolchi, to kill and remove the offending agent. Not only the microbial agents, je kono offending agent jodi theke thake, it could be a foreign body, it could be the cellular debris. To remove the offending agents is the aim of the phagocytosis. So in phagocytosis, we have three steps: recognition and attachment, engulfment, and killing and degradation. Killing and degradation. এইগুলো বোধহয় আরো ডিটেইলে তোমাদের নেক্সট যেগুলো আছে সেগুলোতে পড়বে, তবু আমি একটুখানি তাড়াতাড়ি করে বলে দিই। Now recognition, attachment of the opsonized microbes to different receptors of the neutrophil or monocyte. Opsonized মানে আমাকে কাঁচা একটা ডিম এনে দিলে আমি খেতে পারবো না, আমাকে সেটা রান্না করে দিতে হবে। ঠিক তেমনি একটা মাইক্রোবকে, একটা ব্যাকটেরিয়াকে নিউট্রোফিলের সামনে ধরে দিলে সে সেটাকে খেতে পারবে না, তাকে সেটা রান্না করে দিতে হবে। এই যে রান্না করার পদ্ধতি, দ্যাট ইজ দ্য অপসোনাইজেশন। অপসোনাইজেশন, সে তার উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে না, সে কি করে রান্না করে? অপসোনাইজেশন কি করে হয়? কি হয়? দ্যাট ইজ কোটেড আইদার বাই দ্য antibodies or the complement components. All these things are the process of cooking of the offending agent or the microbial agents. So the opsonized microbes are only engulfed by or phagocytosed by the neutrophil or the monocytes. Next, opsonization is coating of the microbes by specific proteins. ওইখানে লেখাই ছিল, it could be antibody, it could be complement component, or it can be lectins. যে কোনো কিছু দিয়ে মাইক্রোবটাকে আমার কোট করে দিতে হবে, কোটিং নইলে আমি খেতে পারবো না বলে দেবে নিউট্রোফিল আর ম্যাক্রোফাজরা। ওকে, so this is the first thing, is the recognition and attachment of the neutrophil to the offending agent, mainly the microbes. Now the engulfment. Engulfment is attached particle to the receptor on the neutrophil, প্রথমে আটকে গেল, তারপরে surrounded by pseudopodia, formation of phagosome, fuses with lysosome, and আবার তো সেই আঁকার পর মুশকিল, ঠিক আছে এমনি আঁকি, চেষ্টা করি। So if this was the neutrophil, this is the neutrophil, and this is the microbe. This is the microbe. So it should be coated by either IgG or complement or anything. So it is coated by opsonized. This microbe is opsonized. Now the neutrophil will throw pseudopodia against this it is getting attached and throwing pseudopodia against it, and ultimately this pseudopodia, they fuse this is the phagosome, this is the phagosome, and ultimately we know that there are some lysosomes which contains the lytic enzymes. There are lysosomes which contain the lytic enzymes, lysosomes which contain the lytic enzymes in it. They get fused with these phagosomes, and there is formation of phagolysosome, where these lytic enzymes, they just degrade or kills the bacteria or like that. So the attached particle or the bacteria get
get attached to the receptor of the neutrophilic surface. Now this is surrounded by the pseudopodia by formation of a phagosome. Phagosome gets fused with the lysosome, and there is formation of the phagolysosome, and ultimately there is pouring of the lysosomal, this arrow should be from here. There is pouring of the lysosomal enzymes causing degradation of the bacteria or the engulfed material. অনেক কথাবার্তা চলছে পিছনে, অনেক আলোচনা চলছে। কিসের আলোচনা? কিছু যদি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে একটু সামনে বললে ভালো হয়, নইলে আমার পড়াতে বড্ড অসুবিধা হয়। আমি খুব খারাপ টিচার, আমি পিছনে গোলমাল হলে পড়াতে পারি না, আমার খুব অসুবিধা হয়। এত কথার মধ্যে আমি সত্যি পড়াতে পারি না। যদি কারোর কথা বলার আছে বাইরে যাও, কথা বলে এসো, তোমাদের তো অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে, ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস, বাট ডোন্ট টক ইন দ্য ক্লাস। ভালো না লাগলে চলে যাও, আমি তাকাবই না। Now killing and degradation, it is a very large area, I will not go into that. So to conclude today's discussion there, so we know the definition of acute inflammation, we know the types of the inflammation, that is the acute and chronic. We know the definition of the acute inflammation and what are the different events occurring in acute inflammation, that is the vascular event and the cellular event. Cellular event, phagocytosis and killing of the bacteria, সেটা আরো অনেকটা বড় ওটা বোধহয় আরেকটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের, হ্যাঁ, মানে আমাদের ইয়েতে কম্পিটেন্সিতে আরেকটা আছে। তাহলে এইটা এই ফ্যাগোসাইটোসিস অবধি গিয়ে খেয়ে এখন এবারে বসেছে, কি করে হজম করবে ভাবছে। সেই জায়গায় আমরা প্রচুর খাওয়া দাওয়া করলাম, এইবারে আমাদের পেট ভাবছে যে এবার সেটাকে কি করে হজম করা যাবে, সেইখানে আমরা আজকে থামি। কারোর কোনো প্রশ্ন এই পর্যন্ত যেটা পড়লে বা কোনো জায়গাটা আরেকবার একটু বলে দিলে ভালো হয়? ওটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনের ডেফিনেশন। ক্রনিক তো এক্সুডেট তৈরি হয় না বাবা, ক্রনিকে তো এক্সুডেট তৈরি হয় না, সেই জন্যই ওটা অ্যাকিউটেরই, যদিও বলা হয় ইনফ্লামেশনের ডেফিনেশন, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে ক্রনিকটারও ডেফিনেশন বলতে আজকের ইয়েতে আছে না? আমি একটু এগিয়ে যাই একবার। এইটা আজকের একটা টেক হোম মেসেজ করতে পারো। The inflammation is a protective phenomenon against a sublethal injury. It can be caused by all these things. According to onset, duration, reaction, two types of inflammation are there, acute and chronic. Though protective nature becomes harmful when uncontrolled, inappropriate. The aim of acute inflammation is to produce protein and cell-rich exudate. Mechanism includes two events, mainly vascular and cellular events. Vascular events deliver more fluid with proteins, and cellular events recruit leukocytes for killing and removal of the offending agent by phagocytosis. So this is the take-home message of today's discussion. Chemical mediator আজকে বলবো না, আলাদা আছে না। ওকে, chronic inflammation অন্য ইয়েতে আছে, সরি। Okay. Stage of work through the body. They are absorption, distribution, metabolism, and excretion. Very good. In case of pharmacodynamic, it is a study about how the drug acts into the body. So it has two types. One is target. There should be a target mediated or non-target mediated. In non-target mediated, examples are, first bench, please give an example of non-target mediated drug action. What are the different targets first? What are the different targets? The last, okay. What are the different targets? Drug কিভাবে কাজ করে? How drug acts? So one is receptor. Anything else? Enzyme, transporter, ion channels, all these are a protein molecule. These are the targets. So there are
primarily 4 targets. There are enzyme, receptor, ion channel, anything else? Transporters. These are the 4 targets in which drug binds and alter their action so that the end result will helpful for the human being. Then another thing is that some drugs acts without any target. Like example is for their physiochemical property, like charcoal, they absorb. Like antacids, how antacid acts? They neutralize the acid. They doesn't bind with any of the target, any of the protein molecule. Clear? So one is non-target mediated, target mediated. Non-target mediated is a short note. In the target mediated, there is receptor, enzyme, transporter, ion channels. Receptor কি কি থাকবে তারপরে? Which are, what is agonist, what is antagonist? What is agonist? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে বলো মাফলার, প্লিজ facilitates the binding. আচ্ছা একটা রিসেপ্টর একটা ড্রাগ তাদের যদি বাইন্ডিংই না থাকে তাহলে কি সেটা তার অ্যাগনিস্ট বা অ্যান্টাগনিস্ট কিছু হবে? তাহলে বাইন্ডিং এর তো দেয়ার আর 2 portion, one is affinity, another portion is intrinsic activity. So affinity must be there for a substrate to a receptor. Now depending upon the intrinsic activity, if it is +1, it is agonist. If it is 0, it is antagonist. If it is -1, it is inverse agonist. Clear? So antagonists also have a affinity towards that specific receptor, but they doesn't have the intrinsic activity. Clear? Affinity, intrinsic activity. Sit down. So last portion is the adverse event. So there are some untoward, unwanted effect of a drug after administering some IV or oral in high dose, in normal dose, there may be some unwanted, untoward side effects. What are these effects? Example, they may be sign, they may be symptom, they may be some investigative report. Like if after getting a drug, patient having nausea, vomiting, it is a sign or symptom? It is a symptom. So after getting a drug, a patient having some pathogens or abnormal movement, that is a sign, extrapyramidal signs. And some after getting some drug, there is a deranged liver function test. Patient doesn't have the symptom or sign, but if you go for the LFT test from the blood, there is a deranged liver enzymes. So it is another type of adverse effect. So adverse effect or side effect or untoward symptoms, they may be came as a sign, as a symptom, or by some investigation. Clear? So what is pharmacovigilance? Pharmacovigilance is the science and activity, science as well as activity for detection, assessment, understanding, prevention, reporting of this untoward event, that is called medicine related any adverse event. So it is a science as well as activity to first detect,
তারপরে assess, then understanding and prevention and reporting, everything along with reporting of a adverse event. What is adverse event then? It is a untoward, unwanted effect of a drug that may or may not be have a causality assessment. তার মানে কি, একটা ড্রাগ খেলো, সাপোজ the patient having insulin, a diabetic patient having a insulin, and after getting insulin she met a accident. Now, or this accident, suppose the fracture femur, head femur occurred due to this accident. Now, it may be due to the insulin, it may not be due to the insulin, but it is a adverse event. Or there is a palpitation after getting this insulin. So, it may be due to the insulin or may not be due to the insulin, but it is related to the insulin. Why? Because it is happened only after the insulin. Now, there may be causality assessment. So, to prove that it is due to the insulin or not, suppose you give a insulin to a patient going into the hypoglycemia. That hypoglycemia stimulates adrenal system and there is a palpitation, counteractivity to this hypoglycemia. So there is a palpitation. So palpitation is a side effect of insulin, or the palpitation is due to the hypoglycemia, which is a side effect of insulin, that assessed by a causality assessment. Clear? So what is pharmacovigilance? It is a science and activity to detect, assess, prevent, report and understand the adverse event related to drugs. Clear? তাহলে কি কি পোরশন আছে? ফার্স্ট হচ্ছে ডিটেক্ট করতে হবে বা এটা একটা সাইড এফেক্ট, তারপরে সেটা অ্যাসেস করতে হবে, অ্যাসেস করার পরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দ্য কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট ইজ ডাইরেক্টলি ডিউ টু দ্য ড্রাগ অর ফর আদার প্যাথোলজি অর ফর সাম আদার সাইড এফেক্ট। দেন we have to report it to the nearest center, pharmacovigilance center. After that, they report that to the Ghaziabad. There is a Indian headquarter of pharmacovigilance, and that assessment is go beyond to the India, that is Uppsala Monitoring Center. Uppsala Monitoring Center is in the Sweden. So it is go to there. Then what happened? They collect all these side effects on drug. Suppose drug A cause side effect A, and this report has happened. 5 reports from India, 10 reports from Africa, 3 reports from USA, and they calculate and send that there may be a new side effect for this drug. Then they publish that. After publishing, there are again some research, and after confirming this, it goes into the books. Understand? So this is the process of pharmacovigilance. What is pharmacovigilance then? It is a science as well as activity to detect, assess, understanding, prevent and reporting of adverse related to medicine. So the history, why it starts? It starts from a drug called thalidomide.
thalidomide primarily given during the pregnancy to prevent morning sickness. Primarily in this 1950s. So what happened after the giving that drug, receiving that drug, these pregnant women, they delivered with, the newborn, and it has been shown that there are shield-like extremities. That means the long bones are absent, and it is reported first in 59 and 13 birth defects within 61, and after that it is more than 10,000. So it is the one of the first drug that come across for the adverse effect, that type of severe adverse effect. There may be other adverse effect due to the drug previously, but we ignore it. But this type of specific type of, all these newborn babies have the shield-like feature, and these causes, it is called, another term is teratogenicity. The effect, specific type of effect into the newborn happen when the drug exposed, the mother exposed to a specific drug, and it is primarily in a organogenesis phase. So this is the first event that evokes this type of research or reporting, that is a drug that can cause a specific type of side effect. So this is called teratogenicity. Teratogenicity occurred during the organogenesis. It is primarily 18 to 55 days of gestation. There are, before that there is fertilization and implantation, then there is organogenesis, and after that there is a development of other organs. So during the organogenesis, we have seen there are, mother is exposed to specific drugs, some drugs that can cause specific type of side effect to the newborn. The drug exposed, mother exposed to the drug, and side effect is not in the mother, it is in the newborn baby. So it is called teratogenicity, and there are drugs like ACE inhibitor. ACE inhibitor primarily used in hypertension, but you have to remember it is not used in the hypertension in pregnancy. Similarly, thalidomide already discussed. Warfarin is a anticoagulant. It is also not used in the pregnancy. Which anticoagulant then used? Any other anticoagulant you? Or heparin. So what we used heparin in pregnancy, not warfarin. Explain why. Why we used heparin, not warfarin. Why? Because heparin has a high molecular weight, so they doesn't cross the placenta, doesn't reach to the newborns or fetus. So they can't do any adverse effect. But warfarin can cross the placental barrier, go into the fetus, and they can cause teratogenic effect. So why we need pharmacovigilance? Because how you have to understand how the drug developed. One drug first detect for the use in the human being. Before that, they have to go through preclinical study. Discussed already preclinical phase 1, phase 2. So in preclinical experiment, what happened? We give a highest dose of 10 times the dose preferred for the human being to an animal. It may be mouse, rat, guinea pig, and we watch the pharmacokinetic
pharmacodynamic as well as adverse effect profile into this primate and we collect the data pharmacodynamic adverse effect profile. Now if it suits, then we only give the second stage, that drug is legalized to use not directly in the market, in human beings. So first we have to use that drug in a animals. We collect data, and if the data is suitable pharmacokinetically, dynamically, and in toxicity or adverse effect profile, then only we can use that drug in human being, but not in the licensed drug. We can use the drug as an experimental one in the human being. Even in the human being, there are phase 1, phase 2, phase 3. After completing phase 1, phase 2, and phase 3, if the data is good enough, then only this drug is licensed for marketing. And this marketing, that is called phase 4, it is the post-marketing survey. তাহলে কি হলো, একটা ড্রাগের ডেভেলপমেন্টের জন্য ফার্স্টে ইট ইউজড ইন animals, that is called preclinical study. কি কি ডেটা আমরা ওখান থেকে করি, ফার্মাকোকাইনেটিক, ডাইনামিক আর অ্যাডভার্স এফেক্ট প্রোফাইল. If it is good enough, then only it is approved for human being, that is for experimental purpose, not for licensing to marketing. Before marketing, there is phase 1, phase 2, phase 3, that is used in a controlled situation. And very few. First, in the phase 1, it used in a 10 to 100 human beings, and these are all healthy volunteers. After that, some people more than 1,000 to 10,000, and they have some type of side effect, disease. Like that, there are phase 2. But all these phase 1, phase 2, and phase 3, they are all in a controlled environment. তার মানে কি, হসপিটালে ভর্তি করে ড্রাগটা দেওয়া হয়, রেগুলার সকালে ব্রেকফাস্টে কি খাবে, লাঞ্চে কি খাবে, ডিনারে কি খাবে, টিফিন কি করবে, অন্য কোনো ড্রাগ, এনি আদার ড্রাগ অর ডিজিজ কিছু নেই, থাকলেও সেটা ওয়েল ট্রিটেড, তাহলে ইট ইজ এ controlled environment. But after releasing, what happened? Another thing is that in phase 1, phase 2, and phase 3, neither we include child or very old age or even pregnant mother. So we doesn't get the data or the result when these drugs used in a extreme conditions, like in the children or in the old age, or a patient with a cancer, or patient with a severe renal failure, or with pregnancy. We doesn't have this data. But when this drug is approved for marketing, this drug received by all types of human beings. That means patient who have a little bit, they doesn't know that they have a liver damage or there is a lung disease. Many patient doesn't know. Many patient doesn't know they have a diabetic mellitus for last 5 years. They doesn't detect it, but they receiving this drug. Now the data, the adverse event comes different profile than the clinical trial mode. In clinical trial, patient having a control environment. But when it is in after marketing, it is bizarre. There may be some patient, they having alcohol, they are alcoholic, they are smokers. Some patient having food only once a day,
some get only fast food, like that. So exposure is different. So there is a different adverse effect profile, and there may is the spontaneous reporting of this adverse effect helps to gather data for this drug. Clear? So why the pharmacovigilance is important? Small number study, restricted population, narrow indication, and mostly these drugs develop in the developed country. So ethnicity, body weight, rituals are all different, and for short duration, 1 month, 2 months, not for lifelong. So it also differ in the mutagenicity or carcinogenic effect. So another thing is that most of we think that drug, why we develop drug? To prevent death or prevent morbidity. But if we have this data specifically in US and UK, where why it is US and UK, not India? Because in India there is no or less amount of reporting or research on this. In USA or UK, it is one of the most common cause of death and morbidity and hospitalization, in leading 4th or 5th, sometimes 6th. So if you look at the first 10 cause of hospitalization of death, they include one of these things is adverse event or medication error. And it cost around 177.4 billion in 2000 only. So pharmacovigilance in every country. Why up to this? Why we need to have pharmacovigilance? Now why all these countries have a separate pharmacovigilance? Because during drug production, it is restricted in the developed country or the country that develop this drug. So suppose this drug developed in either USA or in some European country. When it used in the Southeast Asia or in the Africa, that genetically and their food habit, alcohol intake, smoking, everything is different. So to need for this data, adverse effect data or different types of countries. Next is pharmaceutical composition. After developing a drug, they can have this licensing property for 5 to 10, sometimes 15 years. After that, the local development of this drug production. So the quality of drug production is differ from the USA to India to Africa. That is also a concern for the different side effect profiles. So it started in 1968 in Uppsala. Uppsala, why it is important? For NCT. Uppsala Monitoring Center, situated in Sweden. You have to remember this. There is a collaborating center and all this data from different countries. তাহলে কি হলো? ডিসিশন কোথায় নেবে? উপসালা মনিটরিং সেন্টার সুইডেনে। তারা তো ডেটাগুলো পাবে। All countries have a national pharmacovigilance center. তারা কোথা থেকে পাবে? They have all different. First, they have regional center. Regional center Delhi, Mumbai, then Madras and Calcutta first. Then what happens? They get that it is difficult to collect from them also. So what they say? They call all the medical colleges, primarily government medical colleges, and then they include the private medical colleges also to getting the data. Why it is important from the medical colleges? Because it is supposed to have all medical college has a quality and quantity of number of patient is high in the medical college. So adverse effect profile is much more
easily available in the medical college. So if they collect data and they upload it, now it is not like filling a form and sending to a different medical college. If we collect form, then upload this data. There is a VG flow. Uploading it, they go directly. They go into the for us Ghaziabad. They collect it, assess it. After the assessing, they send it towards the Uppsala Monitoring Center. So for India, located in Ghaziabad, and now all the medical colleges has the same. Now some important terminology: side effect, adverse event, and adverse drug reaction. Side effect is a unintended and untoward effect which occurs in a dose that is normally given. So dose is not increased. It is not a toxic dose. There is a side effect, means normal dose, the dose is correct, but there is some untoward, unintended event. Then it's a adverse event. Adverse event similarly untoward, unintended. It may be sign, symptom, and laboratory reports that causes due to a drug, but the causal relationship is not confirmed. বুঝতে পারছি? Untoward, unwanted effect that can be given as a sign, as a symptom, or lab diagnosis. Due to a drug, but after giving a drug, but the causality, মানে এই ড্রাগের জন্যই হয়েছে। মনে করো একটা লোক 3টে ড্রাগ খায়, সকালে খেয়েছে, দুপুরে খেয়েছে, সন্ধ্যেবেলা খেয়েছে, রাতের বেলা থেকে তার কোনো একটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে। এবার 3টে ড্রাগের যে কোনো ড্রাগের জন্যই তো হতে পারে। এবার এই 3টে ড্রাগের মধ্যে কোনটার জন্য হচ্ছে, ইট ইজ নট, এটাকে বলে কজালিটি, যে এই ড্রাগের জন্যই হয়েছে। ইট ইজ নট কনফার্ম, বাট ইট ইজ এ অ্যাডভার্স ইভেন্ট আফটার গেটিং সাম ড্রাগ অর এ ড্রাগ। সিমিলারলি যদি একটা ড্রাগ খেয়েছে, দিয়ে একটা এফেক্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা যে ওই ড্রাগের জন্যই হয়েছে, নাকি মনে করো একটা ওষুধ খাওয়ার পরে মাথা ঘুরে পড়ে বা হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়েছে, এবার সেটা জ্বরের জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়েছে বা ইনফেকশনের জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়েছে, নাকি ড্রাগটার জন্য হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়েছে, এটা অ্যাসেস করার জন্য হচ্ছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট। এই কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্য একটা স্কেল বা দুটো স্কেলে অ্যাসেস করা হয়। একটা হচ্ছে নারাঞ্জ স্কেল, এগুলো কি ইয়েতে পড়ানো হয়? হয়েছে? কি কি হচ্ছে এখন প্র্যাকটিক্যাল হয়নি এখনো, প্রেসক্রিপশন হয়েছে, পরে আসবে। একটা হচ্ছে নারাঞ্জ স্কেল, WHO স্কেল। এরা কি করে, যে ওরা কিছু কোশ্চেন থাকে, যে ড্রাগটা খাওয়ার কতক্ষণ বাদে হয়েছে, ড্রাগটা বন্ধ করার পরে এটা কি বন্ধ হয়ে গেছে, ড্রাগটা আবার দিলে কি এটা শুরু হচ্ছে, এটাকে রিচ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ বলে। এরকম পয়েন্ট আছে 16টা পয়েন্টের মধ্যে। এবার মধ্যে সেখান থেকে কত, মানে 16টার মধ্যে যদি 10টা বা 12টা হয়, প্রবাবল, পসিবল, নট, এরকম ভাবে স্কেল করা হয়। এটাকে বলে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট স্কেল হচ্ছে কি নারাঞ্জ স্কেল আর WHO স্কেল। ঠিক আছে? তার মানে কি অ্যাডভার্স ইভেন্ট, অল দা ADRs মানে কি adverse drug reaction, that means it is confirmed due to this drug. The causality assessment করার পরে it is confirmed that the side effect is due to this drug. ঠিক আছে? তারপরে বইতে যখন পড়বে, তারপরে সবাই যখন অ্যাডভার্স ইভেন্ট লিখবে, একটাই বলবে কি নসিয়া ভমিটিং। বইতে আসা মানে ওটা কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট করে নসিয়া ভমিটিং চলে এসেছে। ইনফ্যাক্ট অনেকে এরকমও হয়েছে যেগুলো নজিয়া প্রিভেন্ট করে, সেই ড্রাগের অ্যাডভার্স এফেক্ট জিজ্ঞাসা করেছি,
এমবিতে বলছি, সেটাতেও বলছে নসিয়া, মানে কিসে ইউজ হয়, সেটাও নসিয়া ভমিটিং, সেটাও নসিয়া ভমিটিং, সাইড এফেক্টও নসিয়া ভমিটিং। নসিয়া ভমিটিং ছাড়াও আদার সাইড এফেক্ট আছে, সেগুলো মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কি অল দ্য এডিয়ার্স আর অ্যাডভার্স ইভেন্ট, বাট অল অ্যাডভার্স ইভেন্ট আর নট এডিয়ার্স। কি করে ডিফারেন্স করা যায়? কারো যদি কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গিয়ে থাকে এবং কনফার্ম হয়ে থাকে, তাহলে এডিআর। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট হয়নি, তাহলে এই, ঠিক আছে, অ্যাডভার্স ইভেন্ট। Now another thing is serious adverse reaction. Serious adverse reaction like life threatening. কিরকম হলো? একটা ড্রাগ দিলে, suppose you give atropine and there is a tachycardia, a ventricular arrhythmia started, then it is life threatening. Then hospitalization. Hospitalization means initiation of the hospitalization, or suppose you give a antibacterial drug, high dose antibacterial drug, patient has a severe diarrhea, there is a diarrhea after this broad spectrum antibiotic, and it initiate hospitalization. যেমন ডায়রিয়া হলো, পেশেন্টটাকে হসপিটালে নিয়ে যেতেন, then it is a serious ADR. হ্যাঁ, লাইফ থ্রেটনিং মানে একটা ডায়রিয়ায় কি পেশেন্ট সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়? কিন্তু হসপিটালাইজ করতে হলো, কারণ তাকে হসপিটালাইজ করলে ফ্লুইড দিতে হলো। লাইফ থ্রেটনিং মানে একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেল, বা পেশেন্টটা মারাই গেল, বুঝতে পেরেছো? বা একটা অ্যারিথমিয়া, দ্য ইভেন্ট দ্যাট ইনিশিয়েট অর কজ ইমিডিয়েট ডেথ, লাইক দ্যাট। বা একটা পেশেন্ট অ্যাডমিট আছে, তাকে এমন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে, এমন ডায়রিয়া দেওয়া হয়েছে, তার 5 দিনে একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের জন্য, অপারেশন হলো, অপারেশনের পরে এমন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলো, ডায়রিয়া হয়েছে, তার 5-এর জায়গায় 7 দিন বা 10 দিন থাকতে হলো হসপিটালে। প্রলঙ্গেশন অফ দ্য হসপিটালাইজেশন। দেন ডিসেবিলিটি। ডিসেবিলিটি মিনস একটা ড্রাগের সাইড এফেক্ট হলো এমন যে তুমি না চোখে দেখতেই পেলে না। অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ ফর লং টাইম দ্যাট দে ক্যান কজ এ precipitation in retina and cornea, or there is some drug that can cause cochlear dysfunction, কানে শুনতে পাচ্ছ না, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড ক্যান কজ দ্যাট, কানে শুনতে পাবেন না, এটা vestibular dysfunction will be there, cochlear dysfunction will be there, that is disability. Death and congenital anomaly already discussed. Congenital anomaly কি রকম হতে পারে? teratogenic effects. Teratogenic effects like phocomelia হতে পারে, cleft lip হতে পারে, neural tube defect হতে পারে, valvular delay হতে পারে, ঠিক আছে? Even if there is a, suppose you give a drug to the mother and there is a preterm loss of baby, either through abortion, early pregnancy, or there is a IUFD, that is also a life-threatening ADRs. And why it is important? This should be reported within 15 calendar days. কাকে রিপোর্ট করতে হবে? So for validation of the report, identify of the patient, but you have to remember not the full name. The registration number is important more than the name of the patient. The initial of the name should be there. একটা পেশেন্টের থেকে তুমি যখন রিপোর্ট করবে, তখন their identification is much more important by their registration number in the hospital rather than their name. You shouldn't disclose their name. You have some initials, then age, gender, the drug. Patient may have more than one drug. You have to enlist all these drugs. So, enlistment of the drugs in generic name, if required, if you have that brand name, if manufacturing date
is available, also batches, you have to report that. Then identifiable reaction, you have to describe the reaction. How we suppose skin rashes, the patient received this drug on that day at this time. After that, there is a starting of the itching at around ato. Then there is some rashes, reddish in color, serosanguineous. You have to clearly describe that. After that, after stopping of drug, these rashes is reduced or not reduced or increased. You have to also write down that. Then you have to sign. There is a signature who reports this. Now there are forms where the doctors, the nurses and health workers can report that in this form, pharmacovigilance form. So these are the important things. If you go through this, first a patient initial, lekhai ache patient initial, then age, after that gender, weight, event started কবে হয়েছে, কবে শেষ হয়েছে, description of it, then suspected medication, manufacture, batch, যা যা পাবে, dose, duration, frequency. Similarly, if there is a, what is the action, drug release, withdrawal, dose increase, dose reduce, dose not change, not applicable, if information is not there. So, like that. Now there are the patient receives 5 drugs and you suspect 3 drugs. So they come into the first T. Whereas to other drugs, you are very sure that this reaction cannot be by this drug or some herbal drug, some homeopathic drug. You have to also write down this in the concomitant medical product. Some protein shake, they are getting protein shake. Like that, you have to ensure that in the column number 11. After that, any lab reports, suspect, reaction টা কি হলো, তারপর রিডিউস হলো, বাড়লো, হসপিটালাইজ হতে হলো, কি হলো, সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইভেন্টে প্রেজেন্ট করলো কি করলো না, সেটাকে লিখতে হবে আউটকামে। এন্ড লাস্ট নেম অ্যাড্রেস যে রিপোর্ট করছে, তাহলে এখানে এটা হচ্ছে রিপোর্টারের দায়িত্ব, এই পুরো ফর্মটা vividly, the most important thing, one of the most important thing for pharmacovigilance reporting is the fill up the form in a proper way. After that what happen, you have to submit it. কোথায় তুমি এখন যদি এই মেডিকেল কলেজ হয় কোথায় সাবমিট করতে হবে, ফার্মাকোলজি ডিপার্টমেন্টে। ফার্মাকোলজি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে এটা কজালিটি অ্যাসেস করা। এখন আমাদের এখানে এখনো এএমসি স্টার্ট হয়নি, আমাদের কি করতে হয়, এখন ক্লোজেস্ট হচ্ছে বর্ধমান বা এদিকে কি এটা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ, সেখানে গিয়ে রিপোর্টটা দিতে হবে। তাদের যে ফার্মাকোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে একজন ফার্মাকোভিজিলেন্সের কনসার্ন লোক আছে, দায়িত্ব নেওয়া। ইট মে বি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইট মে নট বি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। তার দায়িত্ব হচ্ছে এই রিপোর্টটাকে আপলোড করা সফটওয়্যারে। তুমি এটা হাতে লিখে দিলে এবার সফটওয়্যারে ভিজি ফ্লোতে খুলতে পারবে তারা, যেহেতু তারা এএমসি করা আছে। খোলার পরে এগুলো সব তাকে আপলোড করতে হবে, স্ক্যান করে আপলোড না, এটা ফর্মে এটা থেকে ডেটা নিয়ে সেখানে ফিল করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সেটা ফিলটা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় তবে সেটা কাজে আবাদ হয়ে যাবে। তার মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যদি প্রাইমারিতেই যদি ডেসক্রিপশনটা, ইনিশিয়েশনটা কবে হয়েছে এগুলো ঠিকঠাক করে না, রিকভারিটা হয়েছে কিনা লেখা না থাকে, তার পক্ষে তো আর ট্রেস আউট করা সম্ভব নয়। এই কারণে
এই রিপোর্টিংটা ইম্পর্টেন্ট। Why it is important? যদি এই রিপোর্টটা ভুল হয় বা ইনকমপ্লিট হয়, ইনঅ্যাডিকুয়েট হয়, তাহলে রিপোর্টিংটা ঠিকঠাক যাবে না ওই পর্যন্ত। This is the form of suspected. You have to remember this. It is not the pharmacovigilance form. It is the suspected adverse drug reaction reporting form. The adverse drug reaction that is suspected. It is not that it is the এটার পরে প্রবাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট হবে, তবে সাসপেক্ট হলে কনফার্ম হবে। ঠিক আছে, যে সাসপেক্টেড ড্রাগ রিঅ্যাকশন ফর্ম। Adverse reaction is a noxious change which may be due to the drug dose normally given dose to the man. It may require treatment, decrease or stopping of this treatment. Already discussed adverse drug event আর adverse drug reaction এর মধ্যে পার্থক্য কি? Causality assessment. Confirmation of causality assessment. Now there are 6 different types of ADF. One is augmented. A is augmented, B is bizarre, C is continuous, D is delayed, E is ending use, F is failure of efficacy. Failure of efficacy is also a unintended untoward effect of a drug. So these are the different types of adverse effect. Augmented, A for augmented, B for bizarre, C for continuous, D for delayed, E for ending of use, and F for failure of the. So like type A is predictable based on the pharmacological property. তার মানে কি অগমেন্টেড মানে কি, একটা ড্রাগ তার ডোজটা যদি বেশির দিকে যায়, যেটা ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন সেটাই এক্সেসিভ হলে সেটাই টক্সিসিটি। ইট ইজ প্রেডিক্টেবল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? যেটা হায়ার থেরাপিউটিক এফেক্ট, যেটা থেরাপিউটিক এফেক্টের উপরে চলে গেলে টক্সিসিটি, নিচে গেলে ফেলিওর। It is a predictable one. Bizarre means it is not predictable. It is immunological based. Immunological based means these side effects can happen in a normal dose, in a toxic dose, in a subnormal dose also. That means some A is the toxicity beyond the therapeutic level. You can predict that if the dose increases, after therapeutic effect, there is a therapeutic concentration. After that, there is a toxicity, and it is an extension of this toxic effect, a therapeutic effect, extension. Whereas, so it requires a higher dose. It requires a higher dose to have this augmented type of side effect. Whereas bizarre or B type of is a immunological. So it, in some patient, there is no side effect in normal dose. In some patient, this side effect even with a single subnormal dose. It is an immunological base. Example, chloramphenicol. You heard the name chloramphenicol? Which group of drug it is? Antimicrobials, antibiotics. This drug causes a side effect which is very dangerous, is bone marrow depression. This bone marrow depression, in some patients there is no bone marrow depression even in after full course of this chloramphenicol. In some patients, even a single dose can causes bone marrow depression. So it is a B type of immunological bizarre type of
side effect. Anticoagulant like warfarin and heparin, they causes bleeding. So if we cannot regularly monitor or increase INR can cause bleeding, decrease INR can causes there is a clotting in the vein. So it is a type. Similarly, antihypertensive can causes hypotension. অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ কেন দিচ্ছি আমরা? নরমাল করার জন্য হাইপারটেনশনটা। যদি ডোজ বেশি হয়ে যায় তাহলে দ্যাট ক্যান কজ হাইপোটেনশন। তো হাইপোটেনশন ইজ এ সাইড এফেক্ট অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, স্পেসিফিক্যালি আলফা 1 blockers. Similarly, anti-diabetic drugs like insulin that can cause hypoglycemia. Hypoglycemia, that is a side effect that is predictable, type A. Now type B. Type B example is already discussed. কি রকম? Type B, immunological bizarre. Immunological bizarre example is chloramphenicol induced bone marrow suppression. It is unpredictable. Now 3, continuous. Suppose a analgesic NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. It is used due to pain, especially somatic pain. যদি অনেকদিন ধরে খাও কি হবে? They can damage the kidney and precipitate interstitial nephritis, papillary sclerosis and necrosis. It is not type A, high dose, normal dose for longer duration. Similarly, it is not bizarre. It has been seen that it is occur most of the patient, predictable. But important thing is that long duration, continuous use of NSAID, that can cause nephritis. It is also predictable. Delayed like teratogenic effect. The mother receives this drug in the first trimester, the effect comes in the after delivery, after 10 months. It is delayed. Mutagenesis or carcinogenesis, it takes years. It's not needed that you have to taking that drug for 10 years. You take that drug for, the patient take that drug for 1 month or 2 months or 6 months. After that, there is a cooling off period. There is no exposure of this drug for 10 years or 5 years. Even then, that can lead to some mutagenesis or carcinogenic effect. Similarly, Travid dyskinesia. Travid dyskinesia is a side effect after exposure of levodopa. Levodopa used in Parkinsonism. So, it is not the immediate side effect. It is a delayed side effect. Clear? A, B, C, D. Then it is also predictable one. Then E, end of use. Example is withdrawal. Alcohol withdrawal, that they also lead to side effect. But much more important for the pharmacology, as a pharmacology student, that you give a drug like beta blocker, like alpha blocker, and suddenly you block it or stop it. What happened? There will be a increased life-threatening hypertension. হয়ে গেছে সব গল্প, না কেউ পড়াবে এখানে এসে? তাহলে A, B, C, D, E and F হচ্ছে failure of the drug. That is also a unintended, untoward effect after exposure of a drug.
কি রকম সাইড এফেক্ট কি রকম হতে পারে? একটা অ্যান্টি টিউবারকুলার দিলে, সিঙ্গেল অ্যান্টি টিউবারকুলার দিলে, অ্যান্টি টিউবারকুলার এখন কটা দেয় একসাথে? 4টে বা 5টা। সেখানে আমি একটা ড্রাগ দিলাম, ট্রিটমেন্ট হলো, কিছুদিন সিমটম কমলো, কিন্তু it became resistant, the tuberculosis became resistant to the drug. So it is the failure of the treatment. That is also an unintended untoward effect after exposing a drug. A is augmented. Example is augmented example, anticoagulant, antihypertensive insulin. It is a predictable type. B is bizarre. Example is chloramphenicol induced bone marrow depression. It is immunological based or mediated. C is continuous. Example is NSAID induced nephritis or kidney damage. D is delayed. Example is teratogenicity due to the thalidomide or arekta ki carcinogenic or mutagenic effect, levodopa induced levodopa induced Parkinsonism. Travid dyskinesia is a side effect due to the levodopa. It is an example of delayed type. E is ending of a withdrawal type. Example is beta blocker, alpha blocker. If you suddenly, or corticosteroid, if you suddenly stop it, there is a withdrawal symptom. So these are all end of drug use. F is failure. Failure কি example কি হবে? কি রকম? যদি we treat tuberculosis with 1 or 2 drug that develop resistance against the drug, this is a failure of the treatment and lead to resistance of this tuberculosis against this drug. It is also end of treatment is predictable one. এগুলো দরকার নেই তোমার। আচ্ছা, another thing is that you have to understand the difference between the side effect. Side effect means কি? In the normal range drug দেওয়া হচ্ছে untoward effect হচ্ছে side effect along with the pharmacological effect. Then secondary effect. Secondary effect কি রকম? যেমন ধরো একটা পেশেন্টে ইমিউনোলজিক্যাল ডিপ্রেশন ড্রাগ দেওয়া হলো। ইমিউনোলজি ডিপ্রেস করা কখন দরকার হয়? ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য ইমিউনোলজিক্যাল ডিপ্রেশন বা সাপ্রেসেন্ট ড্রাগ দেওয়া হলো, and that lead to tuberculosis. There is a latent tuberculosis in this patient which suppress the immunity and that expose the secondary effect of this drug. Toxic effect means toxic effect, ডোজটাই হাই, নর্মাল ডোজে না, ডোজটাই নর্মাল ডোজের থেকে থেরাপিউটিক কনসেন্ট্রেশনের উপরে চলে গেছে। ইনটলারেন্স, some patient have a specific intolerance towards the drug even in a single dose. Idiosyncrasy is always a immunogenic, the bizarre type of side effect যেটা সেটাই idiosyncratic type of side effect. Drug allergy, photosensitivity, then drug dependence, drug withdrawal. All these are one kind of adverse drug events. Teratogenic, mutagenic, carcinogenic, as well as drug induced disease. Drug induced disease এর নাম বলো একটা। ড্রাগ ইনডিউসড পার্কিনসনিজমের নাম শুনেছো? হ্যাঁ, কোন ড্রাগে হয়? কি ড্রাগ দিতে হয়? হ্যাঁ,
কোন ড্রাগে হয়, কোন ড্রাগ দিতে হয়। ব্যাস, সবই ক্লাস শেষ। Haloperidol. Haloperidol is a antipsychotic drug. They block D2 receptor and produce drug-induced Parkinsonism. But now the next point is that which drug is used to prevent or counteract this? No levodopa, because D2 is already blocked. Even with increased dopamine inside the brain, they doesn't recover it. So we have to give the disbalance টা কার হয় ডোপামিনের সাথে, ACH, acetylcholine. So we have to give centrally acting anticholinergic in case of drug-induced Parkinsonism. Levodopa is a drug of choice for Parkinsonism. Centrally acting benzohexol anticholinergic is the drug of choice for drug-induced Parkinsonism. Which drug cause drug-induced Parkinsonism? কে করে? Haloperidol. Haloperidol কি drug? It is a antipsychotic drug. Clear? Well, we will be starting today with our first official microbiology practical class, demonstration of infection practical practices and use of personal protective equipment. ঠিক আছে? Infection control practices, why they are important? They are important because to prevent the spread of infection. So let's go on to the class. Precautions to be taken in a microbiology laboratory তে কি কি precautions আমরা নেব? Upon entering the lab, place the code books in the specified locations and never on the bench tops. যেই সমস্ত এই ইয়েতে প্র্যাকটিক্যাল রুমে গিয়ে দেখতে পারবি বেঞ্চ টপগুলোতে আমরা সবসময়তে ব্যাকটেরিয়াল কালচার প্লেটস এগুলো নিয়ে কাজ করছি। সো দে আর পোটেনশিয়াল সোর্সেস অফ ইনফেকশন। তোরা যদি এখানে যদি বই খাতাগুলো রাখিস, তারপরে তো সুজিতা নিশ্চয়ই বইটা নিয়ে গিয়ে বিছানাতে নিয়ে গিয়ে পড়বি, তাহলে তোর এখানে তোর ঘরেতেও তো ইনফেকশন ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, সেটা করবি না। ঠিক আছে? অলওয়েজ উইয়ার আ হোয়াইট অ্যাপ্রন while working in the lab. Never apply cosmetics or contact lens while working in the lab. Because তুই যখন ল্যাবে যখন potential infected materials নিয়ে হাতে ধরছিস, when you are using the contact lenses, they will get contaminated. Okay? All the materials provided to you should be regarded as potentially dangerous and capable of causing disease. Because in a microbiology lab, we are dealing with potential pathogens. Okay? They are potential pathogens which can cause diseases. So we need to be, don't talk. So we need to be careful while handling them. And don't eat pens. All the materials provided to you should be regarded as potentially dangerous and capable of causing disease. Careful while working with them. কাজটা করার সময়তে মুখে চোখে হাত দিস না। In the event of accidental spillage of bacterial growth or other contaminated materials, immediately report to the respective lab in charge. And always flame the bacteriological tube before and after use. ঠিক আছে? To reduce the risk of contamination. আর কি কি? While transferring the culture material from the wire loop onto the slide, আমরা সবসময়তে কালচার কীভাবে দেবো? এক একটা রকম কালচার মিডিয়া প্লেটে থাকবে। ধরো ম্যাকঙ্কি আগার বা আগার, তোমরা আস্তে আস্তে পরে পড়বে, কালচার মিডিয়াতে থাকবে। ব্যাকটেরিয়া তো এমনিতে হাওয়াতে গ্রো করে না, ওদের গ্রো করানোর জন্য একটা মাধ্যম বা মিডিয়া দরকার হয়, তাকে আমরা বলি রেড। শুনছিস? আর লিসনিং? While transferring the culture material from wire to loop on the slide, take care that it does not fall from the wire loop. কালচার মেটেরিয়াল আমরা সবসময়তে ব্যাকটেরিয়াগুলোতে একটা স্পেসিফিক কালচার মিডিয়াতে ইউজ করি। আমরা ল্যাবে দেখবো আমরা নিউট্রিয়েন্ট আগার বা ম্যাকঙ্কি আগার, সেইখান থেকে লুপে করে নিয়ে যখন আমরা নিয়ে স্লাইডে নেব ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ বা করা দেখার জন্য, তখন দেখব টেক কেয়ার দ্যাট ইট ডাজ নট ফল ফ্রম দ্য ওয়্যার লুপ। ইফ দ্য ওয়্যার লুপ কন্টেন্স ইনফেক্টিভ মেটেরিয়াল,
Heat it slowly to avoid spurting. ঠিক আছে? And the culture tube should be kept upright in a test tube rack and not to be laid on the bench. এরকম টেস্ট সোজা সোজা এরকম টেস্ট টিউবে করে কালচার মিডিয়া দেওয়া থাকবে, সেগুলো কিন্তু আমরা কখনোই এরকম ভাবে শুইয়ে রাখবো না, সোজা স্ট্রেট করে রাখবো। ঠিক আছে? Demonstration of infection control practices and use of personal protective equipment. Infection control practices, why? To reduce the chances of contamination in a microbiology laboratory. সেটার জন্য কি কি একবার জাস্ট রিভিশন করে নিচ্ছি। আপন এন্টারিং দ্য ল্যাব, প্লেস দ্য কোট বুকস অন স্পেসিফাইড লোকেশন, নেভার অন দ্য বেঞ্চ টপ। বেঞ্চের উপর কোনোদিন ব্যাগ বা খাতা বই খাতাপত্র রাখবি না। হোয়াইট অ্যাপ্রন, নেভার অ্যাপ্লাই কসমেটিক্স অর কন্ট্যাক্ট লেন্সেস ইন দ্য ল্যাব। All the materials provided to you should be regarded as potentially dangerous and capable of causing disease. Do not খাতা এই পেন পেন্সিল কখনো মুখে দিবি না। Do not touch the eyes and nose with your fingers while working in the lab. In the event of accidental spillage of bacterial growth or other contaminated materials, immediately report to the respective lab in charge, and always flame the bacteriological tube before and after use. While transferring the culture material from the wire loop on the slide, take care that it does not fall from the wire. If the wire loop contains infective material, heat it slowly to avoid spotting. The culture tube should be kept upright in a test tube rack and not laid on the bench. কালচার টিউবগুলো সবসময় এরকম সোজা করে র্যাক দেওয়া থাকবে। শুনছিস? কালচার টিউবগুলো সবসময় আপরাইট রাখবি, টেস্ট টিউবে শুয়ে রাখবি না। ডু নট প্লেস দ্য কটন রুল প্লাগ অন দ্য বেঞ্চ, and the cotton plug should be held in hand without touching the part that goes inside the test tube. একটা টেস্ট টিউবে ধর কালচারে এরকম গ্রোথ রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি গ্রোথটা রয়েছে, তো প্লাগটা নিয়ে এই ভিতরের পার্টটা যে গ্রোথের সাথে কন্টামিনেটেড হয়ে আছে সেই দিকটাতে যাতে হাত না লাগে, ওপরেরটাকে নিয়ে এইভাবে ধরে তারপর কাজ করে আবার এরকমভাবে পুট করে দেবো। ঠিক আছে? The cotton plug should be held in the hand without touching the part that goes inside the test tube. The test tube mouth should be flamed immediately before and after use in case of handling liquid culture. Use slide, cover slip and other contaminated materials to be discarded in a specific disinfection jar causing 1% sodium hypochlorite. And never pipette by mouth or any broth culture or chemical agent. Bench top e bosbeyo na, ota smoking ছাড়। Lens of the microscope should be clean with lens paper, and oil immersion lens গুলো সবসময় জাইললের একটা ইয়ে থাকবে, সেটা দিয়ে মুছবে। কারণ তুমি যদি লেন্স মাইক্রোস্কোপগুলো যদি রেখে অয়েল ইমার্শনে রেখে দিস তাহলে কিন্তু সেগুলো পরে স্মাজড হয়ে যাবে, আর উঠবে না। ঠিক আছে? অ্যান্ড ডু নট টিল্ট দ্য মাইক্রোস্কোপ while observing. Clean your workplace, switch off the lights when cover the microscope. Always wash hands with soap after completing lab work. সব সময়তে হাত ধুয়ে তারপরে খেতে যাবি বা এতে যাবি। কেমন? ইউনিভার্সাল প্রিকশনসগুলো কী কী? ইউনিভার্সাল প্রিকশনের ডেফিনিশনস আমাদের জানতে হবে। These are measures designed to prevent the transmission of diseases from blood and body fluids. একটা CDC definitions আছে, সেটা দেখবে সবসময়। The precautions taken inside the hospital premises to prevent the transmission of diseases from blood and body fluids, and treat everyone's body fluids as if they have potential infections. প্রিকশনসগুলো কিসের থেকে নেব? কন্ট্যাক্টের থেকে, ড্রপলেটের থেকে আর এয়ারবোর্নের থেকে। আমাদের তিনটে ভাবে ইনফেকশন ট্রান্সমিটেড হয়: কন্ট্যাক্ট, ড্রপলেট অ্যান্ড এয়ারবোর্ন। Center for Disease Surveillance. And my earnest request to the senior year will be to carry on with your own studies at the back. Universal precautions considered highly infectious: blood, semen, vaginal secretion, CSF, synovial fluids, amniotic fluids, and all other body fluids. Non-infectious unless contaminated হচ্ছে সেগুলো কি কি? feces, nasal secretions, sputum, sweat, tears, urine, vomit, saliva। এগুলো থেকে আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে। ইউনিভার্সাল প্রিকশনসের মধ্যে কি কি? এই যে কখন হচ্ছে হাত ধুতে হবে, when to wash hands, before and after contact with a patient, before and after gloving, before taking care of an immunosuppressed or a newborn, after using restroom, use a non-medicated soap and water. In demanding circumstances, use isopropyl or ethyl alcohol. Disposable plastic gloves use করবো আমরা, সেইগুলোকে কখনো রিইউজ করবো না। And change after contact with each
পেশেন্ট। কেন ইচ পেশেন্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করবো? তুই তো বলতেই পারিস স্যার আমাকে 10টা পেশেন্ট দেখতে হবে, আমি কেন 10টা গ্লাভস পরবো? এনি আইডিয়া শালঙ্কারা? একদম ভেরি গুড, যাতে একজনের থেকে একজনের ক্রস ট্রান্সমিশন না হয়। আর ফিলিং ওকে? ফাইন, তাহলে তুই একটু রোদে এসে বসতে পারিস। You're okay now? Change after contact with each client and don't touch other environmental surfaces except as necessary. And of course, মানে কাজ করার সময়তে কখনোই don't touch your face with contaminated gloves and discard appropriately. যে কোনো জায়গাতে নয়, একদম পুরো প্রপার বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজালের জন্য পরে তোরা পড়বি, এরকম প্রতিটা এরকম কালার কোডিং দিয়ে ডাস্টবিনস করা রয়েছে, সেইগুলোতে ওরে কুমার জ্যোতি স্যার ভিডিও লাগিয়ে দিয়েছেন তোর জন্য, স্পেশালি তোর জন্য। পাবো যে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজালের একটা এরকম কালার কোডিং দিয়ে ইয়ে করা আছে। প্রতিটা ইনফেক্টেড মেটেরিয়ালস তাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এক একটা ইয়েতে বিনসে রাখতে হয়, সেরকম ভাবে ডিসকার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। কেমন? আর কি কি? মাস্ক, ক্যাপ, আইভিয়ার। মাস্ক ইফ ইউ হ্যাভ আ কন্ডিশন ট্রান্সমিসেবল বাই কাফ অর ইফ ইউর ক্লায়েন্ট হ্যাজ ওয়ান, যেমন শুভ্র করেছে, দ্যাটস গুড। ইউজ আ ক্যাপ টু কিপ ইউর হেয়ার ফ্রম আদার্স। ইউজ আইভিয়ার টু শিল্ড এগেনস্ট স্প্ল্যাশিং অফ বডি ফ্লুইডস। যখন তোরা কোনো এরকম চ্যানেলস বা ইয়ে করতে যাচ্ছিস বা ইনটিউবেশন করতে যাচ্ছিস পেশেন্টের, সবসময় তো একটা আই গগলস পরে নিবি, কারণ ধর এরকম ইনটিউবেট করতে যাচ্ছিস, পেশেন্ট ধর কাফ দিচ্ছে, যাতে তার ইনফেক্টেড স্পুটাম বা এগুলো যাতে চোখে না চলে আসে, ইউজ অ্যান আইভিয়ার টু এগেনস্ট স্প্ল্যাশিং অফ বডি ফ্লুইডস। ইউজ প্রোটেক্টিভ শুজ, নট ওপেন টোজ। আর সবসময়তে আমি বলবো যে ওই মতো চটি পরে আসবি না, ঠিক আছে? জুতো পরে আসবি। Use an apron on gown, prevent exposure to harmful germs, protects our clothes from contamination. আর সবসময় তো একটা মানে যখন প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবের ক্লাস শুরু হবে তখন একটা করে গাউন ইউজ করবি, কারণ তাহলে নর্মাল যেই জামা কাপড়গুলো পরে তো তোরা বাইরেও ঘুরছিস সেই যাতে কন্টামিনেশন না হয়। আর কি কি? রিমুভিং অফ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট। কীরকম ভাবে? গ্লাভসটা প্রথম আগে পুরো একটা সিকোয়েন্স করে গ্লাভস করে, তারপরে ফেস শিল্ড বা গগলস বা ক্যাপ, দেন গাউন, দেন মাস্ক, লাস্টে মাস্ক। অ্যান্ড ইউজেস অফ নিডলস, এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। ইউজ প্রপারলি অ্যান্ড উইয়ার প্রোটেক্টিভ গ্লাভস। ডিসপোজ প্রপারলি ইন আ থিক পাংচার রেজিস্ট্যান্ট কন্টেনার। সবসময়তে দেখবি ওয়ার্ড বা ইয়েটাতে একটা ওরকম নিডল কাটার রয়েছে, সেখানে দিয়ে ইয়ে করে তারপরে ইয়ে করবি। Avoid recapping of the needles. The maximum of the injuries take place while recapping of the needles. And কখনো রিক্যাপিং এইরকম ভাবে স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল করবি না, তাহলেই হচ্ছে যে হাতে এরকম লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোনোদিন করতেই হয় এরকম 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরে এইরকম ভাবে রিক্যাপিং করবে। এইরকম ভাবে রিক্যাপিং করলে তবেই ইয়ে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে ঢোকাতে গেলে যে কোনো সময়তে পাংচার নিডল প্রিক ইঞ্জুরি হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। ইউজ ডিসপোজেবল সিরিঞ্জেস অ্যান্ড নিডলস। If stuck with a needle or sharp, wash the injured area with soap and water. Encourage bleeding if any. Wash with soap and water for at least 5 minutes. Repeat to supervisor immediately. And prophylaxis to prevent HIV and hepatitis B. Post exposure prophylaxis বলে একটা জিনিস থাকে। পেশেন্টের যদি সাসপেক্টেড পেশেন্টের যদি এইডস বা ইয়ে থাকে, তাহলে তখন সঙ্গে সঙ্গে তোকেও কিন্তু পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস নিতে হবে। That should be started within 72 hours of the injury. And it contains of drugs like tenofovir, rifavirin, lamivudine, এইগুলো। The spillage of body fluids and blood, never wipe with working wet mop, and cover the spill with paper and power 1% sodium hypochlorite or bleaching powder to decontaminate. ঠিক আছে? যে কোনো ব্লাড ইনফেক্টেড মেটেরিয়ালসগুলো আমরা 1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে ডিসইনফেক্ট করি। আর কি কি ইনফেকশন কন্ট্রোল মেজার্স? Respiratory etiquette, cover, cough or sneeze with tissue, discard and wash hands. যদি কোনো টিস্যু না থাকে এরকম স্নিজ ইন দ্য আপার আর্ম। লিমিট দ্য হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট উইথ আইজ, মাউথ অ্যান্ড নোজ, যেটা আমি বারবার বলছি, হাত যাতে কখনো মুখের ওপরে না যায়। ডু নট শেয়ার পার্সোনাল আইটেমস। কিপ ইউর ইমিউনাইজেশনস কারেন্ট। অ্যাডাল্টদের কী কী ইমিউনাইজেশন দরকার? টিটানাস, হেপাটাইটিস এ আর বি, মেনিঙ্গোককাল, নিউমোককাল, এমএমআর আর হার্পিস জস্টার ভাইরাস।
আমার এখানকার স্টুডেন্ট, তোদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কাজের কাজের এরকম ইমিউনাইজেশন দেওয়া আছে সমস্ত? হেপাটাইটিসের নেওয়া আছে? যদি না নেওয়া থাকে তাহলে নিয়ে নিবি। আর মেনিঙ্গোকক্কাল, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, এমএমআর আর হারপিস জসটা নিতে পারিস। না, ওটা হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু খুব পেইনফুল হয়, আর কিছু না। এখন সিঙ্গেলস একটা বেরিয়েও গেছে ভ্যাকসিন। And importance of hand hygiene and hand wash and hand rub. Hand hygiene are essential when the hands are visibly soiled before and after caring for a patient. Also before and also after. Before কেন, যাতে আমার ইনফেকশনটা যাতে ওর কাছে না যায়, আর আফটার যাতে ওর ইনফেকশনটা যাতে বাইরে না ছড়ায়। After contact with any organic material such as feces, wound drainage and mucus, in preparation for an invasive procedure such as suction catheterization or injections, before changing or dressing or having contact with open wounds, before preparing and administering of medications, after removing disposable gloves, before and after using the toilet, before and after eating, and at the beginning and the end of the shift. এই জিনিসটা সবসময়তে মাথায় রাখবি। দিজ আর দ্য 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন। ঠিক আছে, এটা দরকার হলে ছবিও তুলে রাখতে পারিস। এগুলো তো সবসময়তে ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করবো যে হোয়াট আর দ্য 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন। এইটা ওল্ড সিনিয়র অলসো ক্যান জাস্ট একবার দেখে রাখতে পারিস। এগুলো ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে। সমর্পণ, পড়ছিস? ডিস্টার্ব করছি না তো? তাহলে একবার জাস্ট 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন দেখে রাখ। Before touching a patient, before a procedure, after a procedure or a body fluid exposure risk, after touching a patient, and after touching a patient's surroundings. Before touching a patient, when cleanse your hand before touching a patient when approaching him or her. Why? To protect the patient against harmful germs carried on your hands. Before a clean and aseptic procedure, cano? To protect the patient against harmful germs, including the patient's own, from entering his or her body. After a body fluid or exposure risk, when clean your hand immediately after an exposure risk to body fluids and after glove removal, to protect yourself and the healthcare environment from harmful patient germs. After touching a patient, clean your hands after touching a patient and her or his immediate surroundings when leaving the patient's side. Why? To protect yourself and the healthcare environment from patient germs. After touching the patient's surroundings, to clean your hands after touching any object or furniture in the patient's immediate surroundings when leaving, if the patient has not been even if the patient has not been touched. পেশেন্টকে না ধরলেও তুই যদি তার চারপাশেও যদি যাস তখনও তুই পরিষ্কার করবি আফটার টাচিং দ্য পেশেন্ট সারাউন্ডিংস। আচ্ছা, এগুলো কিরকম ভাবে করবি? প্রথমে হচ্ছে পাম টু পাম, তারপর হচ্ছে যে বিটুইন দ্য ফিঙ্গার্স, ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ডস, বেস অফ দ্য থামস, ব্যাক অফ দ্য ফিঙ্গার্স, এরকম ভাবে ঘষবি। দেন ফিঙ্গার নেলস, যেটা সব থেকে বেশি মানে আমাদের সয়েল থেকে যায় হচ্ছে ফিঙ্গার নেলসে। দেন রিস্ট, তারপর রিন্স অ্যান্ড ড্রাই। তাহলে 8টা স্টেপস কি কি একবার রিপিট কর। শঙ্খ আর শিলিগুড়ি, শঙ্খ অড ওয়ান্স অ্যান্ড শিলিগুড়ি ইভেন ওয়ান্স। রিপিট। শঙ্খ না, কি নাম যেন? শুভ স্নাত। তুই তারপরে 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 রিস্ট, medical hand washing হচ্ছে the procedure to decontaminate the hands using soap and water involves 3 stages: preparation, washing, rinsing and drying. আচ্ছা, সব সময়তে মাথায় রাখবি আমরা এরকম হাত ধুই, এরকম ঝটঝট করে এরকম হাত ধুয়ে খেতে বসে যাই। হ্যান্ড ওয়াশ শুড বি অ্যাট লিস্ট অফ পুরো 1 মিনিট, 40 to 60 সেকেন্ডস, অ্যান্ড হ্যান্ড রাব হচ্ছে 20 to 30 সেকেন্ডস। এইরকম এই প্রসিডিওরগুলি পাম টু পাম প্রথমে, তারপর রাব ব্যাক অফ দ্য ইচ হ্যান্ড উইথ দ্য পাম অফ দ্য আদার। শোন 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 এদিকে শালঙ্কর, আই এম টিচিং নট স্নেহ কি সুদস্নাত। Rub the hands with the fingers interlaced. Rub with the back of the fingers to the opposing palms. Rub each thumb clasped in opposite hand using a rotational movement. Rub tips of the fingers in opposite palm in a circular motion.
tips of the fingers in opposite palm. Rub each wrist with opposite hand. Rinse hands thoroughly with running water. Use elbow to turn off the tap. আচ্ছা, হাত ধুয়ে তুই যদি আবার যদি হাত কলটাতে হাত দিস তাহলে কি হচ্ছে, তোর যেটা ধর তুই একটা ব্যাকটেরিয়াল হাত দিয়ে তুই কলটাকে খুলেছিলি, তারপর হাতটা পরিষ্কার করে ধোয়ার পর সেই আবার তুই ব্যাকটেরিয়াটাকে আবার হাত দিয়ে মুছে নিলি। ঠিক আছে, সবসময়তে এরকম কনুই দিয়ে বন্ধ করবি। ঠিক আছে, and dry off through this with a single use towel, মানে টিস্যু পেপার দিয়ে। আচ্ছা, স্পিল ম্যানেজমেন্ট, যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি তোর শালাই তোর নাম, so with Sharnava's permission I'm going on to the next part of the class, spillage management, basic steps to manage spill। যদি কখনো ইনফেক্টেড মেটেরিয়াল স্পিল হয়ে যায় সেরকম assist and isolate, assist and decontaminate anyone affected by the spill, contain and isolate the spill by covering or damming it, and consult MSDs, identify the substance, determine the volume and quantity, warn others in the area, notify EHS, the hospital authority, clean up, small spill hole less than 1 pint, local staff are trained to clean hazardous spills with handle, medium to large hole call environmental health medium to large hole call environmental health and safety, মার্কারি হলে হচ্ছে কল এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি। আর ব্লাড আর বডি ফ্লুইড এক্সপোজার হলে যদি তোর জানা থাকে সোর্স পেশেন্টের ব্লাড ইন দ্য উন্ড নোন অর সেরো পজিটিভ, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে বেসলাইন সেরোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করবি ইনক্লুডিং এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি টেস্টিং অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিস, and consider initiation of HIV post-exposure prophylaxis as early as possible but within 72 hours of exposure, and arrange for follow-up as per institutional guidelines. যদি দেখিস রিসিভ হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন ও ইমিউনিটি থাকলে, যদি ইয়েস থাকে তাহলে ইভ্যালুয়েট দ্য পেশেন্টস টিটেনাস ইমিউনাইজেশন স্ট্যাটাস, আর যদি তোর যদি ভ্যাকসিনেশন না থাকে তাহলে হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন নিবি অ্যান্ড ইনিশিয়েট হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন সিরিজ, পুরো ভ্যাকসিনেশনটা শুরু করবি। PPE, alert the people of the spill, evaluate if necessary, administer first aid, cordon of the area, control, contain and clean. 3 step: control, contain and clean. এটা সব সময়তে মাথায় রাখবি যে একটা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দেওয়া হয়। Any potential infected material is killed with a 1% solution of sodium hypochlorite. ঠিক আছে, আচ্ছা, ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন এরকম এইটা জিনিসটা তোদের সবসময়তে মাথায় রাখতে হবে। ব্ল্যাক প্লাস্টিক কন্টেইনারে নন ইনফেক্টেড ওয়েস্ট, হ্যাঁ ইনফেক্টেড ওয়েস্ট দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নন ইনফেক্টেড ওয়েস্টের মধ্যে রয়েছে সাইটোটক্সিক ড্রাগস অ্যান্ড কেমিক্যাল ওয়েস্ট, আর ইনফেক্টেড ওয়েস্ট তার মধ্যে রয়েছে সলিড ওয়েস্ট, ইনফেক্টেড ড্রেসিংস, পপকাস্ট, সেগুলো হচ্ছে তোর রেড প্লাস্টিক কন্টেইনারে, সেটা যাবে কীভাবে ট্রিটমেন্ট হয়, অটোক্লেভ করে ডিপ বিউরিয়াল হয়। ব্ল্যাক বা প্লাস্টিক কন্টেনারে তোর কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করে সিকিউর ল্যান্ড ফিলিং করা হয়। অ্যানাটমিক্যাল ওয়েস্ট লাইক প্লাসেন্টা, প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট অ্যান্ড বডি পার্টস, মানে ব্লাড ইয়েগুলোকে ইয়েলো ইয়েতে দিয়ে ডিপ বিউরিয়াল করা হয়। ইনফেক্টেড প্লাস্টিক সিরিঞ্জেস, গ্লাভস আর প্লাস্টিক ওয়েজে ব্লু প্লাস্টিক সিরিঞ্জে দেওয়া হয়, আর নিডলসগুলোকে হোয়াইট প্লাস্টিক কন্টেনারে দেওয়া হয়। এই দুটো জিনিসকে ডিসইনফেক্টেড উইথ 1% ক্লোরিন সলিউশন অ্যান্ড রিসাইক্লিং আর পিপিটি শার্প পিটে ফেলা হয়। ঠিক আছে, বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট এইটা পুরোপুরি ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। ইয়েলো ব্যাগে কি দেওয়া হয়? N95 মাস্ক, সাইক্লোফসফামাইড ভায়াল, নাইট্রাইল গ্লাভস, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার আর কাভারঅলস ইয়েলো ব্যাগে। রেড ব্যাগে কি কি দেওয়া হয়? সিরিঞ্জেস, আইভি সেটস, ব্লাড ব্যাগস, নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউবস অ্যান্ড সিরিঞ্জ উইথ ফিক্সড নিডলস। ঠিক আছে, নিডল সিরিঞ্জ বেশিরভাগ হচ্ছে রেড ব্যাগে। হোয়াইট বক্সে হচ্ছে মাইক্রোস্কোপি স্লাইড, মেটালিক ইমপ্ল্যান্টস, নিডলস, স্ক্যালপেলস, ব্রোকেন গ্লাস অ্যাম্পিউল। ব্লু বক্সে সাইটোটক্সিক ড্রাগ বটল, গ্লাস অ্যাম্পিউলস লাইক অ্যামিকাসিন, স্টেইন ক্লথ অ্যান্ড কটন, ব্যাকটেরিয়াল বটলস। ঠিক আছে।